Bom dia a todos, para aqueles que estão no Brasil, boa tarde para aqueles que estão na Europa, em outros lugares do mundo. Hoje, a BDF realiza, junto com a Receita Federal do Brasil e com a OCDE, um evento muito especial, um evento absolutamente especial. É uma honra imensa para a BDF receber aqui todos vocês, eu vou apresentá-los daqui a pouco. Antes da gente já entrar nos nossos temas, eu vou só fazer alguns pequenos recados administrativos, rapidamente. Para quem quiser nos acompanhar com tradução simultânea, você terá que entrar pelo Zoom. Então, quem está no YouTube e quiser nos acompanhar a tradução simultânea, você vai ter que entrar pelo Zoom. Quem estiver no Zoom deverá escolher o canal de que reflita a língua que você quer ouvir. Então, aqui embaixo, você vai ver que tem um símbolozinho de interpretation. Você pode escolher português, se quiser ouvir português, inglês, se quiser ouvir inglês. E poderá também, depois de fazer a escolha da língua, escolher se quer manter a língua original no fundo ou não. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, poste aqui no chat do Zoom a sua dificuldade e os nossos técnicos irão ajudá-los. Aliás, pela tradução, eu queria agradecer o apoio financeiro do Lobo de Riso, do KLA Advogados, do Matos Filho Advogados, do Pinheiro Neto Advogados e o meu. É uma honra imensa estar aqui com vocês hoje. Então, em nome da BDF e da IFA Brasil, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos gerais, até para que nós combinamos aqui, né? Nós todos combinamos que nós evitaríamos grandes e longos agradecimentos, porque o nosso tempo é muito curto, são muitas pessoas e muitos assuntos muito interessantes para serem feitos, então a gente combinou que a gente vai evitar homenagens e agradecimentos longos, então eu faço aqui, em nome de todos, esses agradecimentos, registrando a nossa gratidão à Receita Federal do Brasil, na pessoa da Cláudia Pimentel. Eu queria parabenizar a Cláudia, a Receita Federal, pela sua postura cooperativa e por cada vez mais abrir canais de comunicação com a sociedade como um todo. Isso é muito importante. Queria também registrar a nossa gratidão ao OCDE, nas pessoas da Grace Pérez Navarro e do Thomas Balco. Eu queria parabenizá-los por trabalharem tão duro para melhorar o ambiente tributário internacional e melhorar os sistemas tributários de diversos países de maneira tão inclusiva. O trabalho que vocês realizam é realmente muito importante. Queria registrar também a nossa gratidão aos colegas das empresas e os advogados por aceitarem contribuir aqui hoje com suas dúvidas, suas sugestões, que são indispensáveis para a gente construir um regramento de preço de transferência melhor. Nossa gratidão também às autoridades das administrações tributárias dos Estados Unidos, do Reino Unido e do México, por doarem os seus tempos para dividir suas experiências conosco e nos permitirem aprender com seus acertos e erros. Então, nós todos nos sentimos muito agradecidos e honrados, não sendo mais necessário que ninguém repita tudo isso em benefício da economia do tempo. Esse evento é realmente histórico. Como os nossos queridos convidados vão relatar com mais vagar, em maiores detalhes, hoje nós estamos no meio de uma jornada histórica no que diz respeito ao direito tributário brasileiro, particularmente em relação às nossas regras de preço de transferência. A gente pode dizer que essa jornada, em certa medida, começou em 2017, quando o Brasil oficializou a sua vontade de se tornar membro, um país membro da OCDE. Essa jornada seguiu em 2018, quando a Receita Federal e a OCDE começaram a desenvolver trabalhos conjuntos para identificar os pontos de aproximação e de distanciamento das nossas regras de preço de transferência em relação ao padrão OCDE. Em 2019, como todos sabemos, foi publicado um extenso relatório, um maravilhoso relatório, refletindo as conclusões desse estudo, desenvolvido desde 2018, e agora nós nos encontramos no meio dessa jornada, num momento também muito importante, que é um momento de se fazer pesquisas relevantes para a eventual implementação da convergência das regras de preço de transferência brasileiras ao
padrão OCDE. Como todos nós sabemos, né, há uma consulta pública conjunta da Receita Federal com a OCDE em aberto, aguardando comentários de todos. O prazo para apresentação de comentários vai até o dia 30 de outubro. Então, esse evento ele foi mais do que pertinente, e o timing foi perfeito, porque as pessoas estão exatamente analisando essa consulta pública e verificando como irão respondê-la. Sem mais demora, eu vou apresentar primeiramente os nossos palestrantes e depois os debatedores. Deixa eu puxar aqui os brevíssimos CVs de todos vocês. Como keynote speakers, nós temos a honra de contar hoje com Cláudia Pimentel, que é coordenadora da Coordenação de Tributação Internacional da Receita Federal do Brasil. Temos aqui conosco Grace Pérez Navarro, que é a Deputy Director do Center for Tax Policy da OCDE. Temos aqui conosco também Thomas Balco, Senior Advisor do Center for Tax Policy da OCDE. Temos alguns convidados muito especiais, que são as autoridades das administrações tributárias dos outros países, que estão aqui conosco. Eu mencionaria primeiramente a Karen Kerway e a Mona Lisa Malheiros Cairncross. Eu espero estar pronunciando os sobrenomes de todos da maneira correta. Peço desculpas. Oi, Karen, peço desculpas se tiver errado o nome de alguém. A Karen e a Mona Lisa, elas são dos Estados Unidos e elas são do Internal Revenue Service dos Estados Unidos. Temos conosco também hoje Jorge Santa Cruz, que é do Serviço de Administração Tributária, o SAT, do México. Temos também conosco o Tony Clark, que é do Revenue and Customs do Reino Unido. E temos também o Bejan Salehi, que é do Tesouro do Reino Unido. Todos eles nos darão contribuições muito importantes para que a gente possa aprender com eles. Como debatedores, tenho aqui os meus queridos colegas, muitos amigos aqui, amigos queridos comigo hoje. Começando, vou falar aqui os nomes todos em ordem alfabética. Começo com Alexandre Siciliano Borges, que é advogado e sócio do Lobo de Riso. Bruna Camargo Ferrari, ela é mestre em Direito Tributário pela FGV e ela é gerente jurídico e de planejamento tributário da Clabin. Obrigada por estar conosco, Bruna. O Décio Porchat, que é da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Temos aqui também conosco o Luiz Felipe Centeno Ferraz, que é sócio da área tributária do Matos Filho. O Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira, que é da Brascom, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Apresento agora, então, a querida amiga, a Priscila Estela Mariano da Silva, que é advogada tributária do Escritório Pinheiro Neto Advogados. Apresento também a Tatiana Falcão, que é PhD International Tax na Vienna University of Economics and Business, e ela hoje é uma fellow daí eu vou errar, viu, Tatiana? Você me corrija depois, na Münster University. Certamente pronunciei da maneira equivocada. Uma querida amiga também conosco, de longa data, Vanessa Antunes Toro, que é VP em Tax Global Transfer Pricing da Unilever. O Victor Polizelli, que é professor do IBDT, sócio do KLA Advogados, e a Vivian Oliveira, que é PhD em Transfer Pricing da Johnson & Johnson do Brasil. Muito bem, então, feita a leitura dos CVs, eu digo que para quem nos assiste pelo Zoom ou no YouTube, por favor, fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar perguntas, comentários. Se essas perguntas não puderem ser lidas na live, talvez não possam ser, porque de fato a nossa pauta é extensa, nós vamos encaminhar suas perguntas e comentários posteriormente aos perguntados. Agora, sem mais demora, eu passo a palavra para a Cláudia, para a Grace e para o Thomas, para que eles façam suas considerações iniciais. Muito obrigada a todos, gente. Bons debates. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar, vou poupar o tempo, não vou cumprimentar, já que nós somos muitos, né? Quero cumprimentar todos os debatedores, os panelistas. Eu só queria dar um agradecimento especial para os colegas da Administração Tributária dos Estados Unidos, do Reino Unido e do México, de poderem estar participando com a gente nesse evento.
Ana Carolina, eu estava pensando exatamente a mesma coisa quando você mencionou da oportunidade desse evento estar acontecendo agora, porque eu me lembro que desde o início do ano você já tinha convidado a Receita Federal para a gente fazer um evento, e aí, por problemas de agendas, a gente foi adiando os trabalhos, mas acabou que eu acho que fica perfeita esse momento, como você mencionou, porque além de ser uma oportunidade de eu trazer os avanços do projeto da Receita Federal com a OCDE em preços de transferência, nós temos também o lançamento dessa pesquisa, então é um momento assim, perfeito para a gente trazer essas atualizações e prestar os esclarecimentos, as dúvidas em relação ao projeto, mas também com foco na pesquisa, né, que a gente fez o lançamento. A agenda, né, que eu pretendo abordar aqui ao longo da apresentação, eu vou fazer inicialmente uma abertura só com uma atualização do projeto, de como foi avançando, como ele surgiu, uma breve contextualização e atualização em que etapa nós estamos do projeto. A seguir, eu vou passar a palavra para a Grace, que ela vai ter oportunidade de também nos atualizar da agenda internacional, tanto do nosso projeto, como outros projetos que podem ter relação com o preço de transferência, né, que estão as discussões internacionais. E depois o Thomas e eu vamos fazer uma apresentação específica com foco na pesquisa que foi lançada em final de agosto. E, por fim, só vou deixar, nós vamos fazer as considerações de quais são os próximos passos que se pretende com o projeto para um futuro breve, né? E aí a gente vai ter tempo para as questões com os debatedores, né? E algumas intervenções, e, por fim, as conclusões, né? E vamos torcer para a gente acabar antes das 14h, né? Porque com tanto um tema tão interessante, vamos tentar ser o mais objetivo possível para ter o proveito de todos. Bom, então, começando aqui, podemos passar, né, que já foi apresentado, né, os debatedores. Bom, então, fazendo uma atualização de como está o projeto do Brasil, Receita Federal OCDE, de preços de transferências. Esse projeto ele foi oficialmente lançado em fevereiro de 2018, né? E o objetivo inicial era mapear as diferenças das regras Brasil e OCDE. Eu queria destacar que, ainda em 2017, a Receita Federal, ela, em razão de já ter identificado alguns gaps, algumas fragilidades na nossa legislação de preço de transferência, a Receita Federal ela instituiu um grupo interno para fazer essa análise e, inclusive, isso também coincidiu com o envio da Carta do Brasil para o ingresso na OCDE, então ela foi bastante apropriada aquele momento da constituição do grupo, mas oficialmente o projeto já junto, Receita Federal OCDE, ele iniciou e teve o lançamento em 2018, início de 2018. Eu queria aqui também deixar um agradecimento para o Reino Unido, porque esse projeto ele só foi possível porque teve apoio financeiro do Reino Unido com a utilização do Prosperity Fund. Também quero lembrar que, ao longo das nossas discussões técnicas, nós contamos também com a experiência de um especialista da área de regras de preços de transferência da administração tributária do Reino Unido, que era o Chris Broyle. Infelizmente, ele aposentou, né? Nós ficamos muito tristes de não poder contar mais com a experiência dele. Bom, aí, ao longo desse trabalho, nós identificamos diferenças, né? E foi feita uma análise das vantagens e desvantagens de cada ponto
de diferença, né? E aí, nessa análise, nós consideramos 4 aspectos. Um aspecto seria a prevenção do BEPS, para verificar se a norma brasileira ela fazia essa prevenção do BEPS, uma prevenção da dupla tributação, e se trazia facilidade para a Receita Federal, facilidade do cumprimento da regra para o contribuinte e segurança jurídica. Então, na verdade, eu botei 4, mas foram 5 aspectos, né? Porque a facilidade, a gente dividiu a facilidade para a Receita Federal e a facilidade para o contribuinte, acabando se tornando 5 aspectos. O que se verificou nesse projeto é que essas diferenças elas podem gerar dupla tributação. E essa dupla tributação, certamente ela afeta a decisão de uma multinacional em investir no Brasil. E essa dupla tributação também, ela acaba não trazendo a segurança jurídica que tanto é mencionada, que é tanto, digamos, trazida como uma grande vantagem da nossa legislação, porque essa segurança jurídica ela só é dada na perspectiva doméstica, na perspectiva internacional você não tem, porque essa empresa ela poderá ser questionada na outra jurisdição que estiver envolvida na operação controlada, né? Além disso, nós verificamos também casos de dupla não tributação, quer dizer, casos que você tem, de fato, provocado BEPS, né? Isso não é só na teoria, né? Isso, o que a gente identificou, a Receita Federal identificou essas situações em larga escala, e isso gerando perda de arrecadação significativa para o Brasil. Então, essas diferenças, apesar dos aspectos positivos de simplificação e segurança que a nossa legislação atual ela tem, né, há uma mitigação dessas vantagens, né, porque você tem alguns pontos que geram complexidade nessa apuração, como, por exemplo, o cálculo do preço de transferência, que é exigido que seja feito item por item, né? Item por item approach. E também em relação à segurança jurídica, digamos assim, ela é unilateral. Você pode ter ela na forma doméstica, mas você não tem na esfera internacional, a não ser que você esteja falando de BEPS, que aí o contribuinte não está pagando imposto aqui, também não está pagando imposto lá fora, e aí sim ele tem a segurança, porque não vai ter internacionalmente o questionamento, né? Então, foram analisadas, dado essa decisão de uma necessidade de aperfeiçoamento das normas, foram analisadas várias opções para a alteração das regras de preço de transferência. E a equipe da Receita Federal e a OCDE, inclusive, verificaram a possibilidade de um alinhamento parcial, né? Mas isso foi rejeitado porque esse alinhamento parcial, ele acabava por não resolver o problema do BEPS, da dupla não tributação. Em dezembro de 2019, foi realizado um evento em Brasília, com o lançamento do relatório conjunto, né, da Receita Federal OCDE, e é um relatório bastante extenso, que ele tem em detalhe tudo isso que eu estou relatando, de 330 páginas. Nesse relatório, ao final, ele aponta 2 opções de convergência, que poderia ser gradual, ao longo do tempo, então, haveria uma entrada gradual das empresas nesse novo sistema, ou um alinhamento direto, mas sempre considerando que a necessidade, né, de um tempo para a capacitação e estruturação da Receita Federal para alcançar essa mudança das normas, né? No evento de 2019, também foi esclarecido esse termo, né, que essa adesão ao princípio do arm's length, ele não significa que você vai abraçar, o Brasil vai abraçar irrestritamente as guidelines, até porque muitos países membros da OCDE, eles apresentam algumas variações em relação às guidelines. Mas o que é fundamental é a aderência aos princípios gerais que estão ali colocados. E aí nós chegamos também ao ponto que, nós queremos manter essa simplificação que nós temos no modelo atual,
Então, essa simplificação ela pode ser alcançada a partir de regras de safe harbor, desde que cuidadosamente desenhadas, alcançando apenas as operações e as situações que são apropriadas. E aí você tem mitigado o risco de dupla não tributação ou de BEPS. Bom, aí, mudando o slide, a gente, a partir da publicação, então, desse relatório, os trabalhos que foi agora início do ano, eles continuaram e houve o desenvolvimento do plano de ação para a implementação dessa nova legislação. Esse plano de ação que foi discutido, então, ele visava os pilares e os principais aspectos da legislação e um planejamento para as etapas que seriam necessárias para essa implementação, que seria uma definição da política fiscal, que é a visão macro de como essa legislação deve funcionar. Aí você tem a etapa do texto da legislação, e nós estamos falando da legislação primária e também uma legislação secundária, medidas de simplificação, e a capacitação e a estruturação da Receita Federal. Então, todas essas etapas são necessárias para a implementação da legislação. A partir de abril de 2020, a gente já começou a terceira fase do projeto e as equipes elas estão dedicadas efetivamente à implementação da nova legislação. E apesar dessas restrições, né, com a Covid, a gente não tem mais oportunidade de fazer as reuniões presenciais, mas nós temos prosseguido com os trabalhos a partir das reuniões virtuais. Aí, mudando o slide. Bom, então a gente chega aqui na etapa atual, que é com o lançamento da pesquisa direcionada para coletar informações das empresas brasileiras, estrangeiras, academia, associações, para nos auxiliar no desenho dessas safe harbors, né, dessas regras de simplificação. E, para isso, é necessário que a gente conheça, entenda quais são as operações e as necessidades específicas dos contribuintes que identificarem dificuldade na análise de comparabilidade. Esse safe harbor, ele pode operar de diferentes formas. Eu posso ter, porque ele constitui uma abordagem mais simplificada na determinação ou do preço de mercado, ou essa safe harbor ela pode fornecer uma orientação simplificada na aplicação das regras. Quer dizer, o safe harbor busca uma simplificação para essa apuração e propiciam a segurança jurídica. Na pesquisa também a gente menciona de outros mecanismos, né, que podem ser utilizados para garantir a segurança jurídica, que são utilizados internacionalmente, que é o APA, né, o Acordo Antecipado de Preços, e ele, em geral, tem um foco para situações complexas em que envolvem maiores riscos, que não é apropriado para a aplicação de uma safe harbor. Aí, próximo slide. Bom, inicialmente, a Ana Carolina já colocou, né? Inicialmente, o prazo que tinha sido pedido para a apresentação das informações da pesquisa era 18 de setembro. Entretanto, as equipes, né, da Receita Federal da OCDE entenderam que seria necessário um tempo adicional para que a coleta de informações fosse mais completa, né, porque para que elas, de fato, possibilitem que as equipes desenvolvam regras de safe harbor apropriadas. Também é bom lembrar, né, que essas informações elas têm caráter confidencial e não vão ser publicadas, a não ser de forma agregada, que não possibilite a identificação do contribuinte. E, de fato, né, as equipes da Receita e da OCDE, nós temos trabalhado intensamente, né, e essas informações, nós vamos fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada das questões, mas elas são fundamentais
para o desenho das novas medidas de simplificação. Então, os setores, as empresas que encaminharem informações claras e robustas, elas serão priorizadas, já que esses inputs vão facilitar o desenho das medidas, né? E por isso, né, que nós chegamos à conclusão que seria fundamental a concessão de mais tempo para que essas informações vierem mais robustas e mais completas possíveis, né? De fato, né, aqui já atualizando, né, o que a gente tem do projeto, esse projeto ele tem demandado bastante tempo da equipe da Receita Federal, sem dúvida da OCDE também, mas da equipe da Receita Federal. E, infelizmente, a nossa equipe, a gente não consegue alocar de uma forma que ela fique exclusiva nesse projeto, né? Então, nós temos parte da equipe se dedicando, né, também a outros projetos relevantes, né, outras frentes relevantes, inclusive as discussões, né, no meu caso mesmo, as discussões que envolvem a tributação da economia digital na OCDE. E aí tem chegado ao nosso conhecimento algumas informações, digamos, confusas, ao nosso ver, né, acerca dessa relação entre os dois projetos, que é o projeto da implementação aqui do arm's length nas normas brasileiras e o projeto que está sendo discutido na OCDE para a tributação da economia digital. E aí, então, eu vou aproveitar para passar a palavra, convidar a Grace Pérez, né, da OCDE, para ela fazer a sua apresentação e dar também a sua visão sobre a relação entre os dois projetos na sua visão. Por favor, Grace, passando a palavra. Muito obrigada, Cláudia, and that concludes my Portuguese, unfortunately. Hello, everyone. Good morning, good afternoon. Thank you so much for that very detailed and clear presentation of the very intense collaborative work we have been doing over the last 2 years on this project. It is a good question to ask, what is the relationship between the work we are doing to improve the transfer pricing rules of Brazil and the ongoing work that is underway in the project on the tax challenges of the digitalization of the economy, which we are carrying out in the inclusive framework on BEPS. Now, Brazil is very involved in that project, even if it's not always exactly the same people in both projects, but Brazil plays a key role in that project in the steering group of the inclusive framework, and so is intimately involved, and as a result can ensure that these two projects are consistent and complementary. I wanted to put the current discussion about safe harbors and the extent of safe harbors into a wider context, because I know that some people have said, well, you know, it looks like in the digital project, the OECD is going to a fixed margin approach or whatever. And so why don't we just take the current approach of Brazil's system and make it one big safe harbor? And I think it's important to look at the history of safe harbor and simplification measures in the OECD context to get an understanding of how feasible that would be. And if we go back, and I am probably one of the few people who can actually go back to the development of the 1995 transfer pricing guidelines, because that was my first experience working in the OECD to help launch that revision of the transfer pricing guidelines. And the arm's length principle, which existed in the previous guidelines, and you've just heard the church bell across the street endorsing those guidelines, has always included the concept of the arm's length principle as the foundation for transfer pricing. And in the 1995 revision of the OECD transfer pricing guidelines, we did look at the whole issue
of safe harbors and whether they could or should be used. And at that time, the overall recommendation was negative. And as perhaps our Mexican participant can attest to, although he probably wasn't at the administration when Mexico joined the OECD, but Mexico had safe harbors at the time, and they had to remove those safe harbors in order to meet the OECD standard at that time. Now, of course, as we have worked more closely with a wider set of countries and gained more experience over the years, we have recognized that simplification, administrability is an important factor to take into account. And so in 2011, we did launch a project specifically focused on simplification. And in the revision that came out of that work in 2013, we had a much more positive recommendation on safe harbors, which removed the negative inference that was in the transfer pricing guidelines. And so following on from that initial step towards simplification and acknowledgement of the value of safe harbors, we then moved into the BEPS project. And there, as you all know, we did include an acceptance of what is the so-called sixth method for commodities, which was incorporated into the comparable uncontrolled price method. And that was yet another step forward in acknowledging simplification, in addition to the new simplified approach to low value adding intragroup services that was incorporated into those guidelines. In the current project that we are now doing on tax and digitalization, we are also looking at trying to ensure simplicity and certainty in that work. And so if we go to the next slide, we can see that we have incorporated different elements in the tax and digitalization solution, in particular in the Pillar 1. As you, I'm sure all know, we have two components to this proposed solution, one being a new approach to the nexus and profit allocation of businesses. And then we have a proposal, Pillar 2, for establishing a minimum tax. Now, if we just focus on Pillar 1, which is most relevant here, we have different components of the solution. And the first component, what is known as Amount A, which alters is proposed to alter the nexus and profit allocation rules as they currently exist. It does take a new approach that is not linked to the arm's length principle, in that it looks at the M&E group's profits as a whole and proposes to allocate a share of the residual profit to market jurisdictions. And so using a formula-based approach to accomplish this. There is also what is known as Amount B, which is a simplification designed to create a fixed margin type of approach for certain basic distribution and marketing activities. And that is, again, something we tried to do to encourage simplification. And then there was what we called Amount B, but is more readily referred to as tax certainty, where we talk about dispute prevention and resolution. And so if we look at Amount A and Amount B, yes, there are some more formulaic approaches, but fundamentally, the whole approach of Pillar 1 is grounded in the existing rules of transfer pricing. And so before you get to Amount A, you have to do your standard transfer pricing. And so this is really kind of the framework that we are in the context of the tax and digitalization project. There will be other simplifications that we will try to do in the
to facilitate the administration of this. But we are not seeing, and no one should interpret the advances and the bold solution of Amount A as a fundamental shift in the approach of the countries participating in the inclusive framework. We have not had any of those countries say we should move to a completely formulaic approach for everything. And so I just thought that I would set that out, and maybe if we can go to the next slide, or there it is. This pretty much sets out what I've already said, that it will be essential for Brazil in applying the solution that comes out of this digitalization project to have an approach that is consistent with the arm's length standard. And so even if we are making certain changes and moving beyond the arm's length standard in Amount A, and we are simplifying under Amount B, although that will have to be consistent with the arm's length principle, you shouldn't think that this is opening the door for an approach that would imply accepting fixed margins for everything as a safe harbor. If that's what Brazil wanted to do, and my understanding is, given the analysis we have done and seen the potential for abuse under the current system, that is not where Brazil wants to go. But of course, Claudia can correct me if I'm wrong. But if you look at the objectives of what is going on here, Brazil wants to improve its transfer pricing rules. It wants to enhance the investment climate in Brazil. It wants to increase tax certainty, and increasing tax certainty by applying rules more consistent with the international standard is an obvious way to achieve that. Then trying to seek an approach that would call for using fixed margins for everything would not achieve those objectives, because in part, to achieve tax certainty, you need your other partners, the other country involved in these transactions, to be accepting of the approach taken. And so without that acceptance, then taxpayers will still be subject to double taxation, and you will still have the challenges that you currently have. So maybe with that, I'll leave it and to Thomas to move to a discussion of the more specific issues under the design of a safe harbor. Thank you. Thank you, Grace. We will do this part of the presentation together with Claudia. So I will welcome her to start. Mm-hmm. Ok, thank you, Thomas. Tá, agora, entrando, tratando especificamente da pesquisa que foi lançada pela Receita Federal, então, como eu disse, né, o objetivo dessa pesquisa é auxiliar a Receita Federal com um desenho de regras safe harbor que possam trazer a simplificação e segurança. Então, para esse desenho, nós precisamos conhecer as situações ou transações em que as empresas elas não vão dispor de comparáveis adequados para fazer essa análise preço-transferência. E aí sim precisariam de medidas adequadas que oferecessem essa segurança jurídica. Então, a gente precisa identificar essas situações, mas aí não é só isso, né? Como as empresas são as que conhecem melhor o negócio e as transações, elas seria importante que elas fornecessem também dados, né, objetivos e concretos de como poderia ser construído, como poderia ser identificado esse safe harbor. Nós entendemos, né, que isso facilitaria bastante, né,
a análise por parte das equipes da Receita Federal e da OCDE. Então, essa pesquisa, ela é um convite para que os contribuintes eles forneçam inputs sobre essas situações que eles identificarem, mas é importante que elas venham acompanhadas com dados concretos, consistentes, né, sobre o modelo de negócio e funções desempenhadas para que seja feita essa análise, né? Thomas, would you like to complement this? Or could Yes, I would like to add maybe one point here in that when we talk about the safe harbors, we contemplate different possibilities. When people say the word safe harbor, it could be a step in a process of carrying out a comparability analysis that could be clarified and guidance can be provided on that step. For example, the choice of the most appropriate method. Already giving the guidance on the right method in the specific circumstances is an example of a simplification, because taxpayer doesn't have to contemplate and what is the right method. That guidance is already provided. So in other words, the safe harbors can address various steps in carrying out the comparability analysis. And there could be also safe harbors which could contemplate all of those steps. In other words, providing guidance to the taxpayer on how to determine the price until that final step. So that would be one point to mention here. There could be indeed various outcomes of the project. There could be safe harbors which may provide guidance on some of these steps, or there could be also outcomes where the whole process of comparability analysis could be summarized and guidance could be provided in such cases when it could be appropriate. So depending on the facts and circumstances, we welcome the comments, including let's say suggestions where the taxpayers feel uncertainty about specific steps of the comparability analysis, because that will help us to understand where is a need for potential guidance. And of course, in cases where a request would be to provide guidance for all the relevant steps, then we naturally may need more information about how the specific business models operate, so we can actually give guidance in those situations. So that would be just to clarify that depending on the types of inputs we receive, we may embark on a more ambitious or less ambitious work to be done. So it all depends also on your inputs. Over to you, Claudia. Thank you, Thomas. Então, prosseguindo, quer dizer, a implementação desse safe harbor na legislação brasileira, ela tem como objetivo, quer dizer, resgatar a segurança jurídica, a simplificação na aplicação das regras, né? Que era o objetivo que foi pretendido quando as regras brasileiras foram editadas em 96, né, com a utilização de margens fixas. Lembrando, né, que ela, quando foi adotada, nós tínhamos outro contexto, né, quer dizer, o Brasil abrindo o mercado, o Brasil era um país muito fechado, então você tem essa abertura, começando a iniciar a abertura do mercado, e com a maior parte das operações, as transações que se verificavam eram envolvendo mercadoria, né? E sem grandes utilizações de modelos de negócio dinâmicos e complexos que a gente identifica hoje, né? Atualmente, esse modelo de margem fixa ele não atende mais à complexidade das transações existentes, porque com a aplicação das nossas regras, o que a gente verificou é a possibilidade, é uma abertura de provocar uma dupla não tributação, fazendo uso dessas margens fixas e realocando o lucro no exterior. Então, esse tipo, o safe harbor, com essa visão ampla, né, ele não é adequado para o tratamento das regras de transferência num contexto atual. Thomas, would you like to complement, please? Thank you, Claudia. Maybe I will now briefly elaborate on some of the key points and takeaways from what was the consensus of the countries around the world which
in the first place, share their experience with using and applying safe harbors in the transfer pricing frameworks, and how this experience and lessons learned contributed towards shaping the existing guidance we have in the transfer pricing guidelines. As Grace already mentioned, this guidance have been actually there from the very beginning. When you open the 95 version of the transfer pricing guidelines, you will see a very elaborated section which discusses both the positive but also potentially negative aspects of applying the safe harbors. That analysis has been further enriched by the surveys that have been carried out when the project on simplification was launched. And it was actually understood and that the lessons learned are prevailingly positive, especially when the countries carefully address those negative outcomes that could arise when the safe harbors are being implemented and administered in the respective jurisdictions. That lessons that, if designed well, it could actually work, has then informed the current recommendation, which overall concludes that safe harbors could provide various benefits, both to tax administrations and also taxpayers. The guidance and recommendations reiterate the point that the safe harbors should be used only under appropriate circumstances. As such circumstances, the guidelines also highlight the benefits of using the safe harbors for situations which may involve lower risks, mainly the smaller taxpayers or less complex transactions. It doesn't mean that it has to be small taxpayer and at the same time less complex transaction. It could be also large taxpayers, but having those less complex transactions. So it's important to also read this recommendation in the context. Furthermore, the recommendations are also that if they are adopted, if safe harbors are put in place, the true benefits of certainty are enhanced if they are adopted on a bilateral basis or multilateral basis. To address the point that was mentioned by Grace and also Claudia, that in transfer pricing transactions, there are two or more parties to the transaction, and whatever adverse outcomes could arise, they could be mitigated if countries talk together and consider what the implications would be if a specific type of safe harbor is applied. And we actually see some positive examples in this respect also around the world. Now, as I mentioned, the overall conclusion has turned to be positive as a result of the change in the guidelines. And one more point that would be emphasized here would be that importance of careful design and targeting of the measures that would be an exception from the general rule. If they are well prescribed, they may actually also lead to results avoiding the negative implications, which will be the consequence if there is a poor design of a safe harbor. The guidelines also discuss what could be the adverse consequences if the safe harbors are not properly designed. The adverse consequences could be basically twofold. It could be the situations and risks of double taxation, when the safe harbor will make some taxpayers follow the more simplified approach because it may be attractive to opt the easier way in terms of applying the transfer pricing rules, but it could be to the expense of overpaying taxes in some cases. And double taxation may arise because the other country will not accept that outcome, and they will apply the arm's length principle in a regular manner, and there would be double taxation in that consequence. On the other hand, the guidance also discusses the negative consequences when the improper design may lead to undertaxation. In other words, if the guidance given to the taxpayers would not take into account the relevant considerations of the specific business model or functional profile, it could be that the expected profit level indicator or the expected profitability would be way below what would have been the profitability if the arm's length principle was properly applied in that case. So I think these are the two major negative consequences that are being outlined.
to a certain extent, you could actually see here resonating some of the findings that emerge from our project, because one could consider the measures that have been adopted in Brazil, similar type of measure with similar type of motivations. But you could see here that in the real life, it played out in a very similar way as what the transfer pricing guidelines warn from or warn against. So finally, I would like to reiterate one emphasis that is also you can find in the guidance, and that is the warning from using the safe harbors for complex and high-risk transfer pricing matters. In this regard, the considerations would be that to the extent the transactions are involving significant transfer pricing risks, or to the situations there is complex functional profiles involved, it may not be appropriate to use a safe harbor in such a case. Why is this the case? Is it that just we don't want to do it for more complex situations? Well, the reality is that if we talk about a safe harbor as a process of standardizing certain outcomes that will play out in similar circumstances, when it comes to the more complex functional profiles, it is very unlikely that a larger number of taxpayers will share the same circumstances. Really much more significant situations of unique situations, which are not comparable, which are different from each other. So that is one reason why it would be difficult to come up with a standardized outcome in such cases which are effectively different. The other practical consideration is that, well, even if you would somehow try to overcome the first barrier, then there is a next problem about what should be the right outcome. Taken that the complex situations are hardly comparable to each other, you would also find it quite difficult to find similar type of evidence of the third-party behavior, to the extent that you cannot find easily comparable situations. The question is then how to reliably design such a safe harbor for complex and high-risk type of transactions. So that's some of the rationale behind this, let's say, somewhat cautioning recommendation, which hopefully helps to understand the reasons behind it. I would now welcome Claudia to maybe also continue about what could be the considerations if there are such more complex situations, and what type of measures could be used to achieve similar policy objectives, namely the certainty and simplicity. Bom, para operações, então, complexas e de grande risco, envolvem funções complexas, né? E obter essa segurança jurídica, o que muitos países adotam seria a utilização do acordo de preços antecipados, o APA, né? Esse APA, ele vai estabelecer, então, os critérios para a determinação do preço de transferência, como, por exemplo, o método, os comparáveis, quais seriam os ajustes de comparabilidade que deveriam ser feitos. E essa determinação ela é feita avaliando aquele caso complexo e único, né? E ele é válido para, justamente para dar segurança, ele é válido para os eventos futuros, e por um período de tempo que varia a depender dos países, mas pelo que nós verificamos, em média, costuma ter um prazo de 3 anos, né? Podendo ser, aí teria que ser renovado. O APA, então, ele, para essas situações em que eu tenha complexidade e envolvimento de risco, né? Ele tem essas vantagens do Safe Harbor, porque eles garantem para a empresa uma segurança jurídica, né? Fazendo a sua adoção, o que seria, como o Thomas já explicou, que seria inviável ser feito via Safe Harbor, né? Então, would you like to complement, Thomas? Yeah, no, I think that was perfect. Maybe I could elaborate on the possibility of using also a framework for conclusion of sector-specific APAs. As Claudia explained, the APAs is quite a widespread instrument which is used frequently
in most of the jurisdictions around the world today on achieving the certainty in more complex cases involving significant transfer pricing risks, which allow the good faith taxpayers to have an open and transparent conversation with the tax administrations where they operate, and with the objective to ensure clarity and certainty of how to carry out the comparability analysis and apply the arm's length principle in their specific circumstances. I think it's quite well reported issue that such an APA process is not an easy and quick process. It typically involves, let's say, significant efforts on both sides, on the sides of taxpayer and also on the sides of tax administration. Especially if the APA is to be also combined with a bilateral feature of an APA that can further extend the duration and the commitments as well as resources that are necessary for conclusion of such an agreement. So one more instrument which is emerging in the international practice, and actually some of the developing countries being champions of this approach, is developing a framework for conclusion of a sector-specific APAs. The idea here is that what could be contemplated is to develop a framework for conclusion of advanced pricing agreements for companies which share similarities, operating in the same sector, perhaps having the similar or same functional profiles, but perhaps not having enough similarities that would justify and make it possible to design a safe harbor or full-fledged safe harbor on all the specific steps of the comparability analysis. So such a framework could allow that taxpayers on one side could get a guidance already from the framework of what would be the appropriate approach, and those taxpayers wishing to complete that process in a dialogue with tax administration would have the possibility to complete that process in a dialogue with the tax administration to jointly discuss the remaining questions to clarify the application of arm's length principle in their specific circumstances. So on one side, there could be already quite clear and prescribed approach to apply comparability analysis, even though it may not contain all the specific steps, exactly because the group of taxpayers in the specific sector is still not sharing sufficient similarities to allow completion of a full-fledged safe harbor. It could be that there could be some differences in the functional profiles, or some other comparability factors are different. And of course, if you try to do a safe harbor, and if you try to do it with a single-digit profit level indicator, you'll simply get it wrong for taxpayers which are on both sides of that spectrum. Some of them would either enjoy under taxation, and maybe they would enjoy it, but that's not necessarily the right policy outcome. The other taxpayers would be facing double taxation, so they may actually opt not even to follow such a safe harbor. So in such a divergent outcomes or situations, rather than having a full steps or full-fledged safe harbor, it may be more appropriate to contemplate such a framework for conclusion of sector-specific APAs. We also have some specific examples from some countries where such arrangements could be accepted by other types of jurisdictions. And we will discuss especially the experience from Mexico and the United States, where similar type of framework agreement was reached with a view to allow that the safe harbor applicable by Mexico or APAs issued by Mexico could be also acceptable for the US IRS. So I think that's quite an interesting example, which also shows that there are examples of applying these tools in practice, and we can later dive into that when we will have a more detailed discussion. So I think, yes, one point to highlight would be that such an APA would naturally require lesser revenues, lesser resources. You don't need as much of a, let's say, intensive process, because you don't need to go through all the specific steps of comparability analysis, because it would typically address the remaining steps of the comparability analysis. And also there would be benefit of, let's say, quite extensive understanding of that specific sector by the time the APA is requested, which could help in accelerated conclusion of such APAs. So that was one more point to say here. And I think with this, we could move to what could be the next steps in terms of carrying out our work in designing
such simplification measures and how you can constructively contribute in this process. So Claudia, over to you. Bom, então, voltando para os próximos passos, considerando o desenho dessas medidas de simplificação, o prazo foi prorrogado, né? Como eu expliquei, que o motivo é que para auxiliar as empresas, para elas possam dar mais prazo para as empresas, para que elas nos forneçam dados mais completos, mais robustos, para nos auxiliando nesse projeto. Considerando, né, a gente, a partir do recebimento desses dados, né, nós vamos avaliar a qualidade desses inputs e, com eles, a equipe da Receita Federal e do OCDE vão tentar desenhar um Safe Harbor para as situações que se demonstrem adequadas, né? Em relação ao APA, né, também vai ser feito um estudo, né, conforme os inputs recebidos e a qualidade das informações recebidas para essa área. E é importante destacar que essas informações, a coleta das informações dessa pesquisa, ela é de fundamental importância para a gente verificar sobre a disponibilidade comparáveis para as empresas brasileiras. Se elas dispõem de comparáveis, né, para efetuar essa análise completa de preço de transferência no molde dos princípios Arm's Length, e também indicando a utilização de comparáveis estrangeiros, né, quando não houver comparáveis locais, mas certamente, nesse caso, vai precisar fazer alguns ajustes de comparabilidade para ajustar essas diferenças. Em relação aos demais projetos, né, esse é especificamente sobre as medidas de simplificação, em relação às demais etapas que eu mencionei no início da apresentação, que é o desenho da legislação, as equipes também elas continuam trabalhando, mas essa pesquisa ela é fundamental para que possibilite o avanço na implementação de medidas de simplificação. Então, com isso, eu acho que a gente apresentou, né, a visão geral do que a gente queria mostrar do projeto, as etapas, do que se pretende com essa pesquisa que foi lançada, tentando esclarecer algumas dúvidas que a gente coletou ao longo desse tempo. E aí eu devolvo a palavra para a Ana Carolina para ela prosseguir com o nosso evento. Muito bem, muito obrigada, Cláudia, Grace, Thomas, suas apresentações foram absolutamente excepcionais, e agora a gente vai entrar na parte dos debates, né? Os nossos debatedores, eles vão colocar algumas perguntas para os nossos palestrantes e para os nossos convidados especiais também, e eu começaria convidando a professora Tatiana Falcão para fazer a sua pergunta. Obrigada, Tatiana, muito bom tê-la conosco. Obrigada, Ana Carolina, e obrigada a todos pelas excelentes intervenções. Eu vou colocar minhas perguntas em inglês para facilitar a compreensão dos nossos convidados internacionais, e vou passar a falar inglês nesse momento. So yes, good morning to all. My questions run from the premise that we would be able to keep the positive aspects of the Brazilian transfer pricing legislation in order to align it to international transfer pricing practices, and also tries to insert the reform of the Brazilian transfer pricing rules within the wider context of reform of the international tax rules brought about, particularly in light of the increased digitalization of the economy. So with that in mind, it's to be noted that, like you mentioned, Grace, that the discussions concerning the digitalization of the economy have brought about the need to develop new rules to apportion income between countries. Although reliant on the arm's length standard, these rules also rely on formula-based approaches that are consistent with the arm's length methods.
it seems, therefore, that the key for the fixed margin approach to be recognized as suitable under the existing transfer pricing rules is for it to be declared as compatible with the arm's length standard. In line with that, with what has been decided under the digital economy debate in terms of using formula-based approaches under amounts A and B, together with the existing transfer pricing guidelines, my question is whether it would suffice to guarantee compatibility with the arm's length standard for Brazil to adhere to the existing transfer pricing guidelines, while at the same time keeping its fixed margin approach based on formula-based solutions. So that's my first question. I have 3 questions overall, and they're all kind of a build-up and a follow-up to each other. So my second question is whether if the fixed margins were to be recognized internationally following that approach, would it be possible to get bilateral or multilateral consensus on the margin adopted by select businesses in order to avoid those instances of double taxation and VAT that you just mentioned in your presentations? And then the third question also relates to that international tax framework, and to put it together, I'd start by saying that the current version of the Brazilian transfer pricing of the OECD transfer pricing guidelines notes that the commodities price methods is a method that is employed by several Latin American countries, including Brazil, is consistent with the arm's length standard and is consistent with the application of the CUP methods. Could such a rationale be extended to other extant Brazilian transfer pricing methods in order to recognize them as compatible with the arm's length standards? And would such a rationale also contribute to the employment of simplified approaches? So these are the 3 questions, and they all delve on alignment of existing Brazilian transfer pricing approaches to the existing OECD transfer pricing methodologies. Thank you. Muito obrigada, Tatiana. Então, eu convidaria primeiramente a Cláudia para comentar. Cláudia. Obrigada, Ana. Bom, Tatiana, é interessante a sua pergunta, né? Mas voltando às colocações que eu fiz na apresentação, e especificamente em relação à adoção de margens fixas, né? Nós verificamos que, claro, essa adoção de margem fixa você pode provocar 2 efeitos. Ou você tem uma dupla tributação ou uma dupla não tributação, né? Porque, claro, é difícil imaginar que essas margens que nós temos fixadas em lei, elas vão ser exatamente a margem de mercado das empresas e que atuam em diferentes formas, com diferentes funções, né? Então, em geral, você vai ter uma dupla tributação ou uma dupla não tributação. Se eu tiver uma dupla tributação, analisando por esse aspecto, né, como eu mencionei, claro, a multinacional ela vai verificar, ela não vai investir no Brasil, né? Vai ter dificuldade em investir, e o Brasil ele começa a apresentar dificuldade na inserção na cadeia global de valor, né? Porque ele tem essa característica, né? Então, isso é ruim, essa dupla tributação, porque você prejudica o desenvolvimento do Brasil, né? E haverá um aumento dos casos de MAP, porque você vai ser questionada com essa dupla tributação na outra ponta da transação. Então, foi como eu mencionei, né? Nesse caso, a segurança jurídica ela só ocorre sob a perspectiva doméstica. Na perspectiva internacional, o que a gente propaga aqui da segurança jurídica, não, né? Você não vai ter essa segurança jurídica quando você pensa na transação como um todo, né? Então, de fato, você pode ter um aumento do litígio, né? Nessa perspectiva internacional. E como as regras elas também são bastante divergentes das regras que são atualmente adotadas no Brasil, há até a dificuldade, ou mesmo pode isso provocar uma inviabilidade de uma solução via MAP, porque fica mais difícil
você analisar sobre essa perspectiva do princípio arm's length, né? Isso considerando que houve dupla tributação. Se nós formos olhar no aspecto a outro viés, que é eu posso estar provocando dupla não tributação, né? Eu falei da dupla tributação, agora é da dupla não tributação. Aí sim a gente pode até dizer que vai haver uma segurança jurídica, né? Mas aí é o custo de estar gerando BEPS e o país está perdendo a arrecadação. Nós temos evidências e evidências concretas, né, a partir de análises de dados da Receita Federal, do Country by Country Report e das rulings que nós temos recebido, né, de outros países que decorrem da ação 5 do BEPS, de que o sistema de margem física vem sendo utilizado em larga escala para transferir lucros fora do Brasil. Então, essa é uma constatação clara que a gente já verificou, tá? E já verificou em diferentes modelos de negócio e setores, né? Isso, além de você ter a perda de arrecadação, você gera até uma competitividade entre as empresas que atuam no mesmo ramo, que é aquelas que se beneficiam digamos assim, desse modelo, né, de deslocar o lucro para o exterior, acaba se beneficiando e reduzindo a tributação no Brasil, enquanto outra empresa que não tem essa estrutura, você gera um problema de competência e de impacto negativo na arrecadação, que é óbvio, né? E, na nossa visão, esse modelo amplo, né, de margem fixa, ele possibilita essa distorção. I would like to invite Thomas, maybe, or Grace. Thomas, would you like to comment, or Grace? Yeah, I'll be happy to comment. I want to check if Grace wants to intervene. Otherwise, I'm happy to also provide some inputs. You go ahead, Thomas. I'll speak after you. Okay, thank you. So I would probably echo some of the points that Claudia mentioned. Maybe I would highlight that, of course, when you say the fixed margin, if what you have in mind is having a fixed profit margin which will apply across different sectors, across different industries, across different functional profiles, yes, that's the type of outcomes you get if you apply such an approach. Now, on the other hand, I think it's correct to point out that already in the transfer pricing guidelines, we contemplate the example of a simplification for low value added services. And we say there, now the reasonable profit margin could be 5%. But when you look at it carefully, it is very specific circumstances which are being very clearly described and defined. And in those situations, such an approach would be considered to be acceptable. And I think that's the difference between approaches, whether you will refine the guidance and understand who are the taxpayers to who are going to apply it. What is their business circumstances? Would such an approach to lead to reasonable outcome? And I think that it's not that we are talking about completely divergent concepts, unless you mean the fixed margins as it is currently introduced into legislation. As I mentioned, this project could lead to different types of safe harbors. Some of them could be on some steps of the comparability analysis. There could be safe harbors that could lead to complete step of also determining the appropriate profit level indicator and even giving the indication what that profit level indicator could be. So you know, but there are, I think, differences about how you approach that task and whether you will simply put a number in the law without carrying out any detailed analysis, or whether you will do those steps that we outline in the survey. There is also an example of how we could arrive to such an outcome. So that's how I would nuance the answer, and that's where I would say input from the business will be extremely important to see what could be workable in the specific circumstances also in Brazil. The second point you raised was suggesting the logic that if we have the sixth method or the use of reference prices as a CAP method accepted, and if the existing method used in Brazil is effectively broadly in line with arm's length principle and transfer pricing guidelines, would we use this as an argument that the fixed margins are also okay? I'm missing the logical link there.
because I would say that the CAP method is a method based on comparison of market prices. So it's really informed by third-party independent behavior and the guidance that we also adopted in the guidelines. And similarly, the guidance introduced currently in Brazil is contemplating, the starting point, which is the reference price, and contemplates relevant necessary adjustments to arrive to the market price. And that's a completely different approach than just setting a fixed margin in the legislation. So I'm afraid that the fact that, yes, we don't get it, or we get it mostly in line with arm's length principle with the sixth method, will not automatically justify that now fixed margins are also okay as a consequence. So that's why somehow I miss the logical link between the premise and the connection being made in that question. We address this analysis in the report. We say that, yes, the existing method on export of commodities in Brazil is broadly in line. We also highlight there is issues. We have got reports and inputs from companies which suggest that there is potential issues because of the limited comparability adjustments. And maybe they we don't know whether there is a double taxation resulting from that or not. That is something to be understood better. On the other side, the analysis done by the colleagues at RFB also indicates there, despite this existing guidance, there is still situations of PEPs taking place. So it's still intriguing, and I think we'll need to study in more detail on what is the potential issues that may need to be refined in the existing commodity export methods. So thank you very much. The questions were, in my view, great, and I would also welcome Grace if she wants to add something. Yes, no, I don't really have much to add after that. I mean, I think fundamentally we have to go back to what is it that Brazil is trying to do here. And I think what Brazil is trying to do is to improve its existing transfer pricing system. And as Claudia has outlined, there are weaknesses with the current fixed margin approach in Brazil's system, and she has enumerated those, so I won't repeat them. And the evidence from the rulings and the CBC reporting has just reinforced that view of the weaknesses. And so it doesn't seem like it's in Brazil's interest to continue to pursue just seeking a fixed margin, an acceptance of blanket fixed margin approaches. But I don't think, and I think Thomas said that at the beginning of his comments, is that it is a black and white issue. And in fact, what we're trying to do through the safe harbor exercise is to see how we can achieve the positives of the current system that uses fixed margins, and see how we can develop that in the context of safe harbors, but safe harbors that are carefully designed to avoid the pitfalls of what we have today in the fixed margin approaches. I mean, the other thing I would say, and probably should have said in my earlier remarks, is that in explaining the history of these simplifications, what I was trying to highlight is that this has been very incremental, and that countries remain very cautious in moving ahead with such approaches, because they are inexact, because they can lead to BEPS outcomes, and may not achieve the overall objectives of transfer pricing. And so while there is openness to this, and you see it through the current digital project in certain areas, there are also limitations. And so we have yet to see how far we will get with the amount B, for example, in the digital project. So I think what we're trying to do here through the safe harbor approach, and looking at innovative use of safe harbor through the framework agreements, for example, for APAs, which is like a safe harbor, we hope to achieve the positives of the current system. Carolina, if I can just jump in and provide some clarifications, since Thomas raised some questions. I'll be very brief. Because we only had questions to put forward, I did not obviously explain it very well how things would work, and I did not have the opportunity to clarify policy options.
But just to clarify 2 points, one of them is recognizably the Brazilian transfer pricing approach has positive and negative points, as thoroughly highlighted by Claudia. And the premise I'm running from is that we would, through devising alternative structures that strengthen the existing transfer pricing methodologies in Brazil, be able to align them with international tax practices, particularly in view of the fact that these practices are now gearing towards a more formula-based approach. So the idea is not to keep the Brazilian transfer pricing rules as they are, but actually to be able to reframe them and rethink them. So in order to keep the simplicity aspects and keep the juridical certainty aspects, and at the same rate, be able to make them compatible with international tax rules, so that we avoid those instances of double taxation or double non-taxation that Claudia highlighted in the beginning of this presentation. To answer Thomas's question on the CUP method and the use of commodities price method, we use open market prices as a proxy for the fixed margin approach under the commodities price method. So that's the rationale, and that's the similarity that it would hold with other fixed margins employed by other methods in Brazil. It's obviously not stated in the legislation what the margin will be in that instance, but you use the commodities and the open markets prices as a proxy for that fixed margin. So in that sense, it's quite similar to the Brazilian transfer pricing methodology. So I just wanted to highlight those 2 points very quickly because I understand we're running out of time, but just to clarify. Thank you. Ana, se eu puder apenas complementar, né? Então, na linha que você falou, Tatiana, esse é o objetivo da pesquisa, né? Nós queremos trazer simplificações, medidas de simplificação na nossa legislação. Então, o objetivo da medida é justamente a gente introduzir safe harbors que são adequadamente estruturados, né, e não de uma forma ampla como a gente tem hoje na legislação. Então, ela é até em parte alinhada com o que você está falando, mas nós temos que fazer esse desenho, né, reconhecendo que não pode ter a legislação, você não pode ter situações variadas, muito amplas nesse safe harbor. Tem que ser examinado e tem que ser desenhado de uma forma cuidadosa, que você justamente essa preocupação. Você mitigue o risco, né? E também mitigue a dupla tributação. Então, e por isso que é tão importante, né? E aí, desculpa estar falando de novo, mas por isso que é tão importante que as empresas, principalmente as empresas, porque elas conhecem o negócio e elas têm esses dados concretos, elas respondam e nos deem o subsídio de como construir essas medidas de simplificação sem provocar o BEPS e a dupla tributação. Então, acho que é bem aliado. Obrigada, Tatiana, por favor. Obrigada, Cláudia, Tatiana, Thomas, muito obrigada a todos vocês. E agora eu passo a palavra para o Victor Polizelli, do KLA Advogados. Victor. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Também vou falar inglês aqui para ficar mais fácil. I have just 2 questions, one which is a broad question and another one which is specific to safe harbors, let's say. The broad question is something that I miss in the OECD RFB report, which doesn't say a word about timing issues of comparability. In Brazil, it's quite common to do the transfer pricing analysis after the facts, so it is an ex post analysis. Some countries think that such analysis made after the facts is carried with loads of hindsight, and even, you know, the selection of comparables could be an issue if you're working after the fact. So some countries allow transfer pricing analysis or prefer. I even see the transfer pricing guidelines of OECD to prefer an ex-ante analysis. So when we talk about these changes to Brazilian transfer pricing law, I know that APA, of course, is an ex-ante analysis, but if we think of safe harbors,
or any of the other changes? Are we going to somehow, you know, bind the taxpayer to the options regarding the safe harbors? If the price changes, how does that affect, you know, the commercial invoices? Nowadays, many companies do year-end adjustments to adjust their price, and sometimes this affects the accounting figures, even the customs or VATs. So how are we going to deal with these timing issues? And the more specific question is related to the issue of double non-taxation. Claudia mentioned that a safe harbor rule with a small margin, let's say, take for instance, our rule for exports, which simply requires a 15% margin to many types of businesses. Of course, that 15% might be low, but it doesn't, I struggle to understand how this causes double non-taxation, because, you know, in the other country, if the price is set at cost plus 15%, that's the price the other company will get. It will get a higher profit, and no one will change that. Many countries don't allow a reduction of the price. Most countries would be happy with that profit. So I don't really see how double non-taxation could arise. Those are my 2 points. Thank you very much. Cláudia. Obrigada, Vitor. As perguntas foram excelentes. Eu vou tentar responder a primeira, eu acho que eu vou passar para o Thomas complementar, e depois a gente entra na segunda questão, né? Em relação ao ajuste, né, a primeira colocação que você falou do ajuste ex ante ou pós, quando a gente faz uma análise acerca dos ajustes de preço de transferência no Brasil, a gente verifica que não há um sistema puro no Brasil, porque os contribuintes, assim, os contribuintes deixem para o final do ano para fazer os ajustes. O que a gente verifica na análise é que as empresas brasileiras, elas já levam em consideração as regras de preço de transferência de uma forma que é similar ao que acontece em países que utilizam o Arm's Length Principle. Então, elas já fazem essa verificação e elas já se adequam, já utilizam o preço de forma a não gerar ou a minimizar o ajuste no final do ano. Então, essa verificação prática, né, concreta da legislação hoje, a gente espera que as mudanças que a gente veio fazer com essa nova legislação, ela de fato acabem não modificando essa realidade, que é alinhado com, inclusive, você bem mencionou, né, do que está na guideline, né, de você, preferencialmente, você fazer antes, mas que não há uma vedação em situações de fazer depois, né? E aí, I would like to invite Thomas to complement this part of the question, the first question, Thomas. Thank you, Claudia. Maybe I would complement a bit with some of the conceptual also clarifications on the ex ante or ex post approaches. If you would look into the transfer pricing guidelines, you will see that there is no prescribed approach or guidance on that. It doesn't say you should do this or that. It acknowledges that both approaches are acceptable, or there may be countries which may prefer one or the other. And of course, the taxpayers should then seek to comply with those, with the specific guidance that may be prescribed in a specific jurisdiction. Let me briefly explain why there could be differences or issues here. And I think it will depend on the type of method one would use. Because if you're using CAP method, typically, well, you will either have your internal CAP or external CAP. And that will be information which could be also time relevant. You often will have that CAP available in the period when you are pricing the transactions, or shortly afterwards, if you would rely on some external reference pricing, depending on what exactly is the case of the specific product. And there, I don't think there is much problem or too much problem with ex ante ex post approach, because you quite reliably know what the comparable is. The ex ante ex post issue may play out more frequently in cases where you want to rely on external comparables, and especially with methods which would rely on profit level indicators. And the problem there could be indeed that information about the profit levels of comparable
companies in that specific sector may not be readily available, especially if you talk about external comparables. Internal comparable, if you would have it, you again know in the current period of year, and it's easy to establish what it should be, or it's easier. When you need to rely on information from financial statements of different companies, those frequently become available later in time. So there is a delay of availability of that information. And that brings up more urgently the issue of ex ante, ex post. I would distinguish the issue of hindsight in this context, because I think that's a slightly different topic where we actually discourage, in most cases, to use hindsight in the transfer pricing analysis by the tax administrations. And finally, I would also echo some of the points made by Claudia, that typically, and for practical reasons, the companies will seek to align their pricing with the transfer pricing requirements, which is the arm's length requirement in most countries. There is an anomaly in Brazil, because indeed the law will prescribe or may allow to use fixed margins. And that's where there may be departure between what one may do from the commercial and accounting perspective, because also remember, accounting framework also relies on the arm's length principle. So in most cases, the ex ante approach will simply be an effort of a taxpayer to get the right transaction value in his related party transactions. And oftentimes you will see alignment between the books, both accounting books and also the tax books. There could be special adjustments that will be done only for the purposes of a tax base. And it will be especially if there is a, let's say, more stricter standard required, or if there is an intervention by the tax administration where the adjustment is done not necessarily to the accounting books, but merely to the tax base. So I find a very good question, and I think we can indeed discuss in more detail also how these elements should play out when we are working on the detailed implementation of this element in Brazil. I would return the word back to Claudia so she could start addressing your second question. I would be happy to contribute as well. Obrigada, Thomas. Em relação à segunda questão, né, que você coloca a dupla não tributação, que eu mencionei, inclusive, na introdução, né, da apresentação. O que acontece? Como as regras no Brasil, elas são bastante divergentes, né, do padrão do Arm's Length Principle, na verdade, você tem que, quando ele aplica, por exemplo, no teu caso, uma margem de 15%, reduzindo quando o lucro dele seria maior que no Brasil, mas ao aplicar a regra de preço de transferência, ele consegue fazer essa redução, o outro país em que está localizada a transação, a contraparte, né, que estaria lá aquele lucro maior sendo reconhecido, ele concede um APA, aí são determinados países que, claro, fazem isso, né? Ou uma ruling, ou eles emitem uma ruling concedendo um ajuste, um downward adjustment para a empresa lá naquele local. Por quê? Até porque, em algumas situações, ao aplicar a regra de preço de transferência da forma que a gente tem no padrão OCDE, ele reconhece que aquele lucro não deveria ser tributado lá, ele talvez fosse até do Brasil mesmo, né? Só que o Brasil tem a margem fixa e fica só com 15%. Então, a empresa ela não paga aqui, porque ela usa a regra de preço de transferência, o lucro contabilizado está lá, mas a administração tributária reconhece que não é de lá e dá uma redução na tributação, e aí você tem, de fato, né, você remove esse lucro da base tributável e você tem uma dupla não tributação, e o que é bastante prejudicial ao Brasil, né? E como é que a gente acaba por ter conhecimento disso? Principalmente graças ao padrão mínimo, que foi decorrente da ação 5 do projeto BEPS, né? O Brasil começou a receber essas decisões do outros países, né? E nós estamos recebendo centenas delas, né? E algumas demonstram essa situação envolvendo empresa brasileira. Então, graças à ação 5, nós estamos tendo conhecimento dessas situações, né? Estão transparecendo, né? I'd like to invite Thomas, if you would like to comment on that. Thank you, Claudia.
I thought of using a quick example here, if I can get it on. Hold on one second. Yeah, so quick example that was adopted to fit in the realities in Brazil. So let's imagine we have a company, a taxpayer in Brazil, which produces processed agricultural goods, benefiting from some possible advantages which are offered in the local economy, fertile land. And if you have a land on your balance sheet, you know that you don't depreciate it, so you don't have a cost of depreciation of a land. You may have other type of factors, livestock or cheap inputs for processing those goods. And in this example, the goods will be exported to the third-party customers abroad. But unfortunately, what we are learning from colleagues in Reseda, we hear that a lot of these transactions are channeled through the third jurisdiction, a related party trading hub company in country X. So there'll be a company established in another jurisdiction, not necessarily in the jurisdiction of the customer, which will be purchasing these exported goods from the Brazilian entity. Because the rules make it possible for the taxpayer to pick and choose the method he chooses, he will choose in this case to use the cost plus method. The cost being low in this example as we described, and adding on a 15% margin. Let's say that in reality, we know that these goods are being sold to the third parties for 300. So there is a significant differential between the costs in Brazil plus the profit margin, which brings you to 100, and the actual sales price of these goods to the third parties, which is 300. This generates the significant profits of the 200, which you, Victor, correctly point out. Well, which country wouldn't like to keep it and tax it? Well, unfortunately, not in all jurisdictions the countries would decide to tax it. And indeed, there are possibilities, such as in these examples, that countries may have very strict principle in place or making it more flexible for the tax administration to be somewhat objective in looking at the facts and circumstances. And the taxpayer could make a legitimate case in such country, suggesting that, look at my entity. In my case, this trading hub is carrying on only very limited functions. It is providing some sales support, it issues invoices, so it's very low value type of activity which is taking place here. I'm not creating the value. The value was created in Brazil. I'm here just intermediary with very limited functions, and therefore I don't think it's appropriate based on our legislation that I should pay tax on the 200. So he will file a request for an advance pricing agreement or advance ruling from the tax authority in country X. And taking these facts, it actually can lead to an outcome that the adjustment would be made due to such limited functions of this company. The tax base would be then determined correctly based on arm's length principle, leading to a tax base based on transactional net margin method, leading to a very small profit margin on the very limited local costs, which reflect the functionalities of that entity. So in other words, rather than paying the tax on the 200, the company will succeed in reducing the tax base based on arm's length principle down to 195. And instead of paying tax on the full amount of profit, paying the tax only on the 5. Now, as Claudia said, this is not something that would be applicable only in case of Brazil. This unfortunately became quite a widespread phenomena in the area of transfer pricing. And that's why the OECD has addressed these type of practices by Action 5 recommendations, which require today such rulings to be sent to the affected jurisdictions. And that's the link and the source of information that colleagues in Reseta benefit from. And I think that's what also informed their analysis and better understanding of how the existing system plays out in this context. So that'll be my contribution to the explanation here. And over to you, Claudia, if you want to add something, or over to Anna. No, it's perfect. Please, Anna. Obrigada, Thomas. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Victor. Eu passo a palavra agora para Priscila, do Pinheiro Neto Advogados. Pri?
Obrigada, Ana. A gente sabe que um dos principais problemas da gente fazer uma análise de preços de transferência que tenha como parte testada a empresa brasileira é justamente essa questão da falta de dados sobre empresas comparáveis brasileiras, né? Muito poucas empresas brasileiras publicam balanço, o que torna bastante difícil para o contribuinte tentar identificar ali uma operação independente ou empresas independentes que façam operações comparáveis às suas para fins de se preparar um benchmark. Essa dificuldade, de certa forma, ela é mais para o contribuinte do que para a Receita, que tem acesso a uma série de dados via SPED, né? Então, um dos pontos que me deixa bastante curiosa é como é que vai ser o uso do SPED ou dessas informações coletadas via SPED pela Receita para fins dessa análise de TP, se é que ele vai ser usado. E uma outra questão que eu me coloco é se necessariamente eu preciso ter a empresa brasileira como parte testada numa análise de preços de transferência. Porque a gente sabe que os grupos multinacionais, eles atuam de forma cada vez mais integrada, concentrando funções em alguns países, em algumas entidades específicas, que muitas vezes já são testadas para fins de preços de transferência nos seus próprios países, de acordo com os princípios da OCDE, que são princípios que eu estou entendendo dos quais a Receita quer compartilhar. Nesse sentido, se eu estou compartilhando dos mesmos princípios e se já existe um estudo feito com uma parte testada no exterior, de acordo com esses princípios, eu não poderia usar esse estudo já feito lá fora para justificar que as minhas transações com essa entidade, elas foram feitas a condições de mercado? Ou existe por parte da Receita Federal uma vontade ou a intenção de que a parte testada para fins brasileiros seja sempre a empresa brasileira? Então, essa é uma primeira pergunta que eu coloco. Eu acho que a preocupação por trás dessa pergunta tem muito a ver com duplicação de custos de compliance por parte dos contribuintes. Quer dizer, se você já tem uma análise pronta, por que eu vou ter que duplicar, fazer uma coisa específica só para fins brasileiros? Eu acho que uma simplificação nesse sentido também seria muito bem-vinda. Nesse particular, eu pergunto até para os representantes aqui das autoridades presentes, se haveria uma intenção de se fazer um alinhamento não só das metodologias, das normas de preços de transferência, mas também no sentido de se buscar uma documentação comum, alinhada ao padrão internacional, para fins de comprovação dos preços de transferência, muito na linha do que já existe na Europa, do Master File e do Local File. Por que eu acho que isso é interessante, essa questão da documentação? Primeiro, por não ter uma duplicação do custo de compliance, eu já sei o que a Receita espera, já sei o que as autoridades querem ver e vou me preparar para trazer aquela documentação, mas mais que isso, para proporcionar um diálogo construtivo entre fisco e contribuintes, porque no final das contas, como a Cláudia mesmo disse, né, às vezes o contribuinte ele é o que sabe mais do setor dele, das operações, etc. E seria, acho que, interessante para o fisco também ter acesso a essa documentação, até para poder dialogar e dizer, olha, eu concordo ou discordo. A gente vê alguns países como a Itália, por exemplo, que criaram normas para estimular essa cooperação entre fisco e contribuinte, dizendo o seguinte, olha, se você preparar a documentação de acordo com o padrão internacional, de acordo com as regras que eu aqui estabeleci, e me apresentar essa documentação em sede de fiscalização, eu posso até discordar da sua metodologia e daquilo que você fez, mas você não vai ser penalizado por isso, eu não vou te aplicar uma multa. Então, a gente sai um pouco desse contexto de penalização do contribuinte para mais uma ideia de colaboração mesmo, quer dizer, eu vou discutir com você, vamos combinar de discordar, mas se eu discordar, a gente sabe que preços de transferência não é uma ciência exata e não vai ter uma multa sendo aplicada ao contribuinte por conta disso. Eu deixo aqui, então, a minha sugestão, queria saber se existe essa intenção de alinhamento das regras de documentação também, e deixo aqui a minha sugestão para que seja criada, concomitantemente, talvez, às normas de preço de transferência, alguma norma de colaboração, de estímulo aí, a compartilhamento de informações entre fisco e contribuinte, dando-se essa contrapartida de não haver multa, até para proporcionar uma espécie de soft landing nesse novo cenário que a gente vai ter, em que fisco e contribuintes vão estar lidando com regras que são muito diferentes daqueles que eles estão habituados hoje e vão precisar, todo mundo vai precisar se adaptar. Cláudia, acho que é com você. Obrigada, Priscila. Cláudia? Obrigada, Priscila. Também uma excelente pergunta, colocação. Eu acho que esse ponto, ele mostra que
talvez as mudanças nas regras brasileiras do que a gente tem agora, ela não vai também acarretar um impacto tão dramático para a maioria das empresas, mas, na verdade, ela vai levar até a um alinhamento com essas regras, né, internacionais. É claro, como você mencionou, começando com essa parte da tested party no exterior, né? Em regra, se a empresa no exterior ela tem um perfil mais simples e cumpre as regras de preço-transferência, com base no princípio RFB, certamente isso aí é um bom ponto de partida para análise das regras de preço-transferência, também quando o Brasil passar a adotar regras mais alinhadas com o padrão internacional, né? Isso sem dúvida. E a ideia é essa mesmo, né? Às vezes a gente ouve, mas isso vai dar mais complexidade, custo de compliance para a empresa no Brasil. Assim, nosso ver não, né? Pelo contrário, você vai sim eliminar hoje você precisa ter duas divisões com conhecimentos distintos, como você mencionou, atendendo regras distintas, uma aqui, uma atendendo ao padrão internacional. Então, com isso, você vai ter um alinhamento para utilizar, sim, desde que atendido essas regras e que tenha sido calculado com base no princípio Remodelando. Mas, por outro lado, né, isso também não pode ser uma aceitação, então a parte mais simples está lá fora, então vou aceitar. É claro que você tem situações como essa que o Thomas mencionou, né, que eu tenho um RUB, ou tenho, onde eu tenho 70% Hoje, a gente, em termos de dados, verificando os dados da Receita Federal, nós verificamos que 70% das transações de exportação elas são canalizadas através de jurisdições, digamos assim, questionáveis ou que dão favorecimento, né? E isso por meio de offshores ou hubs de investimento, como o Thomas colocou, né? E isso, na verdade, quando a gente vê essa situação, ela não corresponde à realidade econômica, porque essas jurisdições, algumas, né, muitas delas, elas simplesmente não têm o tamanho da economia para absorver nem mesmo uma fração dessas exportações, né? E aí, claro, nesse caso, né, vão ter que ser feitas verificações aqui no Brasil, quer dizer, então, a princípio, que eu diria para você, a princípio, a gente, claro, se você cumpre o padrão ARM-LEM, se você tem funções mais simples lá fora, né, você tem uma tendência, sim, a fazer a avaliação, a teste de party na empresa no exterior, mas isso vai ter que ser, claro, verificado e para tentar evitar esse tipo de situações que acontecem, né? E mesmo situações que eu tenho, países, né, como eu falei, de baixa ou nula tributação, né, que elas não operam sequer com estrutura de imposto de renda, né? Nós vemos que tem, segundo as nossas análises, a gente demonstra que há um elevado número de transações que são feitas também com esses países, né? Então, isso nos leva a considerar que o nosso modelo atual, ele também acaba sendo utilizado de forma abusiva, né? Com a utilização de paraíso fiscal. Então, é claro, em princípio, sim, né? Você tem essa situação que você mencionou, né? Que eu teria tested party, sim, a gente consideraria. Eu concordo que você tem uma tendência até não o custo de compliance, mas, claro, vai ter situações em que, se aquela apuração, aquela verificação, ela não tem o respaldo, não é confiável, vão ter que ser feitas adequações e verificações dessa informação aqui também, né? Então, e aí eu gostaria de convidar o Thomas, né, se ele gostaria de complementar. Would like to complement the response, Thomas? I think this is a very good point, Claudia. So basically saying that, yes, I think that we acknowledge that
all the multinational companies operating in Brazil already comply with arm's length principle on the other side of transaction effectively. So the question is, what is the challenge? One could even say, why do we need safe harbors? So what exactly would be useful to clarify? So your question is fantastic in that regard. Not only I think we would be seeking to align the methodologies, but also the outcomes to the extent that transfer pricing analysis was done correctly in the other country, that it should be actually equally valid in Brazil, especially if the foreign party is the party with a more simple functional profile. Because what we seek to price in that case is those functionalities of those entities. So in the previous example, which I was just describing, it is quite understandable that the party with more simple profile was the trading hub entity. And if the taxpayer himself actually priced it and he said, well, I should not deserve more than 5, we already know what is the answer. And we know where the rest of the profit belongs. The rest of the profit should be in Brazil in that case. So I think that is one example where actually I think taxpayers can greatly benefit from alignment. I think Claudia also made a good point that there could be situations where the other jurisdictions today are not jurisdictions where arm's length principle is applied. Now, what type of jurisdictions these are? Well, these would be countries which are zero tax jurisdictions, which don't levy taxation, and naturally, nobody will do much of a transfer pricing analysis in that case. I can imagine some challenge and compliance burden in that case, because then we need to start correctly determine what part of those profits are to be booked in those foreign entities in no tax jurisdictions, and what part of those profits would belong into Brazil. That's where I can imagine some increased compliance costs. And the final remark was, I would say, to the degree that all of these transfer pricing analysis done in the other jurisdictions is properly documented, and to the degree that there is also sufficient evidence of that this is the fact, then I would be very surprised why such outcomes wouldn't be appropriate or acceptable. And I think that's where, yes, there could be initial trust building period when colleagues in Res Data may want to understand how this was done, how the transfer pricing analysis was done in the other country to understand it better. But the more trust and confidence will build up, I think the more acceptable those approaches should be taken, that these are the more simple functional profiles in the other jurisdictions. Why would you want to do the transfer pricing analysis in Brazil and focus on the local specifics? I think it will be, again, it should be typically the more simple functional profiles, or if there is something which needs to be correctly considered and reflected in a transfer pricing analysis. So yeah, I think it was an excellent answer, Claudia. So it was more like a summary of your points rather than adding additional considerations here. And I will shut up so we can move on. Muito obrigada, Thomas, Cláudia, Priscila. E agora eu convidaria a Vanessa Toro, da Unilever, para fazer a sua pergunta. Van? Obrigada, Carol. A ideia, as minhas perguntas vão versar sobre comparáveis e safe harbor, e eu quero trazer um pouco uma perspectiva prática, tá? Começando com comparáveis. Então, a gente sabe que a convergência do Brasil às regras de TP da OCDE, ela é muito positiva, no meu ponto de vista, e o foco tem que ser sempre evitar a dupla tributação e a não tributação. Mas a gente também sabe, e é muito o tópico disso aqui, desse momento, que a gente vai ter que enfrentar algumas dificuldades, vamos dizer assim. E um deles está vinculado a comparáveis. Eu, particularmente, já tentei fazer benchmarks, porque em situações específicas 2 vezes. A primeira há um tempo atrás, e eu não consegui nenhum comparável, e depois tentei novamente e consegui 2, ou seja, não consegui comparáveis. Então, vendo essa situação, ou seja, é um pouco o contrário do que a Priscila falou, né? Quando a gente vai testar a empresa brasileira e a gente não tem o database, isso não é uma novidade. Existem vários países que enfrentam isso. Se a gente olhar a Ásia Pacífico, eles têm esse tipo de situação, porque alguns países específicos aqui têm comparáveis. Se olhar a América Latina, a mesma coisa. Mas a gente sabe que alguns países acabaram aceitando, optando por seguir com comparáveis regionais ou até mesmo globais. Nesse contexto, então, eu já trouxe aqui um fato específico de uma vivência prática.
A minha pergunta é como, eu sei que vocês falaram bastante coisa, mas se puder ir um pouquinho mais detalhe, como vocês estão tentando endereçar essa questão, esse problema? Comparáveis regionais seriam uma saída, comparáveis globais, a Cláudia comentou ajustes, como trazer esses ajustes, porque a gente sabe que também desvirtua um pouco quando a gente começa a aplicar ajustes, então é um pouco entender a perspectiva de vocês das opções que estão sendo levadas em consideração. Então, essa foi a minha pergunta em relação aos comparáveis. Em relação ao Safe Harbor, diversos países possuem, obviamente, a gente tem representantes aqui de países que possuem, então a gente tem o do México, acho que da Índia é muito conhecido e gera muito debate também. Eles são todos apresentados de uma forma opcional, vamos dizer assim, sob essa perspectiva. Há um procedimento que me chamou muita atenção quando eu conheci, da Austrália, que, na verdade, a partir de regras dele, eles vão qualificar se o reward, a remuneração da empresa estava de acordo ou não com a expectativa que as autoridades australianas tinham. E, a partir daí, eles te colocam num traffic light. Então, o contribuinte vai ser verde, amarelo ou vermelho. O verde vai ser aquele em que as autoridades fiscais não vão discutir muito. O amarelo é mais um híbrido, vai depender do caso a caso, mas o vermelho, que é o que interessa, é onde as autoridades fiscais vão abrir para uma discussão. Então, ela não vai dizer, olha, você está errado, mas ela vai dizer qual é o seu contexto que te levou a esse desvio, né, do que eu esperava como o seu resultado. Então, eu queria trazer um pouco esse exemplo até e entender de vocês como é que o Safe Harbor, vocês estão imaginando usar o Safe Harbor. É mais num sentido voluntário, mandatório, é mais como um guia de fiscalização, como eu acabei até de apresentar um exemplo. Então, é para entender um pouco o contexto também do que está sendo pensado. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Cláudia, eu acho que é contigo novamente. Obrigada, Vanessa. É muito boa essa tua questão. Na verdade, em relação aos comparáveis, nós ainda estamos avaliando e verificando qual é a disponibilidade de comparáveis no Brasil. Como a gente tem umas regras diferentes, hoje a gente não tem isso bem mapeado. Inclusive, o nosso sentimento é que essa pesquisa ela vai nos dar um primeiro, digamos assim, uma primeira noção de como nós estamos, né, nos comparáveis para os nossos setores. Eu sei, a gente já esteve olhando também internamente, a gente sabe até que o nosso mercado, quando a gente compara com a América do Sul, a gente vê até que o mercado da Bolsa de Valores, né, de você ter disponibilidade, você tem mais publicações, né, mais disponibilização de balanços e de dados públicos até do que alguns dos nossos vizinhos, né? Isso é verdade, mas a gente também não estou dizendo que com isso isso é o suficiente, né? Então, a gente ainda está buscando isso e espera que a pesquisa ela nos auxilie. Nós tivemos conhecimento também de empresas que trabalham, né, com esse database, que estão tendo interesse em investir para disponibilizar no Brasil, mas isso também ainda é digamos assim, é uma intenção, né? Tivemos conhecimento desse movimento, digamos, né? Na medida em que haja comparáveis locais e suficientes disponíveis, é claro que esses dados eles são preferíveis, né? Porque eles vão atender melhor as especificidades do país. Agora, você colocou a questão, olha, não há comparáveis disponíveis, né? Idealmente, seria a utilização, então, de comparáveis do mercado, né, com características econômicas, os mais semelhantes à do Brasil, né, e que levassem a um menor ajuste, né, de comparabilidade, né.
Mas, nessa questão dos comparáveis, realmente a gente ainda está analisando e esperamos até que com essas pesquisas a gente tenha mais inputs das empresas brasileiras para fazer o nosso primeiro mapeamento. Thomas, would you like to complement? Thank you, Claudia. Yeah, I think that was a very good point on the availability of comparables, and I think that maybe I can focus also on the other part of the question already, so we could start answering that part. What type of safe harbors are we designing? Well, as you could notice, the survey is an invitation for expressing your needs, to tell us where you see the challenges, and informing us about that, because there is a sincere effort from the project team sides to understand what the challenges are and how we can bridge them together in dialogue. So that's where we would greatly benefit if you already did your homework and understood that you are having a challenge in finding comparables. There is exactly questioning, describe us the steps that you have done and what you have found. And once we can see that, we can then continue the dialogue together to see indeed how we move forward. What are the options? The options are, as Claudia mentioned, using publicly available comparables to the extent they exist in Brazil. And it's great news to hear that there are some providers already trying to make it basically available. The second option is still consider local data. And I could see some commentators in Brazil actually suggesting that the best source of information is ResData. They have all that information. So when we can see that information is not available in the publicly sourced information, then we could explore how to use this, what we call, let's say, secret comparables, because naturally they apply to specific type of taxpayers, and we cannot just publish them because nobody would be probably happy about it. But we could actually design an approach that could lead to indicators based on this information. It will need to be done very carefully, and in a similar way you would do a typical comparability analysis to come up with a possible outcome. That would still be quite a reliable approach, which could be then also validated, or if for some reason we would determine it's not possible to do that because there is nobody comparable doing the same type of business in Brazil, but we can find reliable regional comparables. Indeed, look at what is the source of those comparables. Is this data comparable? If yes, if it is fully comparable, you may apply without using any adjustments. And if there would be indeed differences in comparability, either because of the situations or market-specific differences that will need to be adjusted for, there could be also adjustments contemplated. The safe harbors, as I explained, could be safe harbors on process. They could also explain how to do such comparability adjustments. That's to broaden indeed elaborate on that part of your question. I like the point you mentioned, the approach of Australia. That's a very unique approach where Australian tax administration doesn't put out formal safe harbors, but they basically use the information they have actually collected as a part of their benchmarking process, and they share it with the public to let them know, look, as a part of our risk assessment, this is what we are looking for. If you find yourself in a red zone, that's probably not ideal, and you should closely analyze it and be prepared for a conversation with us, because most likely we are going to visit you soon. The results that Australia reported on that are very positive in terms of a change of behavior of number of taxpayers. They want to be compliant. They don't want to see themselves in a red zone. So they try to migrate into the, let's say, positions which would make them also considered as a low-risk taxpayers from the tax administration perspective. So that's another dimension, another approach that could be contemplated. And I don't say that we cannot have combination of approaches, because to the extent you have something perfect and elaborated, which could be published as a guidance on a safe harbor, I would say that's the best outcome. And there could be intermediate stages as we are learning and understanding these things in Brazil. And there could be also, let's say, staged approach in certain areas. Okay, so excellent question. And taken that you mentioned Mexico and other countries, I would actually want to welcome now colleagues from Mexico, Georgette, to share a bit of experience briefly on how does the safe harbor
function in the maquiladora industry. And then also colleagues from IRS, maybe Mona, to briefly share with us on what is the perspective of the US on the other side of those transactions. So, Jorge, over to you. Thank you, Thomas. Thank you, first of all, OECD, Receta, and ABDF for this opportunity. So in line with what Thomas has been commenting, and in line with the recommendations of the OECD TP guidelines, specifically in Chapter 4, Mexico's safe harbor rules are applied to a well-defined category of taxpayers, and this well-defined category of taxpayers carries out not so complex transactions. What is this well-defined category of taxpayers? It's defined as maquiladoras, which are essentially companies that perform contract manufacturing services on behalf of a foreign principal. And in this case, these principals are mainly located in our main commercial partner. This is the United States. And in this category of taxpayers, the functional profile is such that the principal basically determines everything. It determines what to produce, when to produce, how to produce it, when to deliver it, how to deliver it. So the profile here in Mexico is really very, very simple. So and in line with what Thomas has been mentioning, this category of taxpayers, they all share this functional profile, and they all share this economic circumstances. So, and in terms of orientation regarding this safe harbors, this maquila definition and the set of rules are established in the income tax law, specifically in Articles 181 and 182. It defines what is to be considered a maquila, a portion of assets, type of income, etc. So, in line with what Thomas has been mentioning, we could say that this safe harbor is somehow holistic and outcome oriented. So, on tax matters, this category of taxpayers, they comply with the arm's length principle and other tax disposition by requesting either a safe harbor or an APA. And this is where these two options coexist in our income tax law. So the safe harbor basically consists that on the taxpayer has to determine its tax profit as the higher result between applying a 6.9% over selected assets or defined assets in the orientation, or a 6.5% on total costs incurred in the maquila operation. And these costs are also defined in the income tax law. The formula to follow is also defined in the law, what assets to consider, what costs to consider. And in the terms of the safe harbor, at the end of the process, the taxpayer comes to us and presents an affidavit stating how they follow the formula, the option they would like to select, that is the 6.9 applied over assets, or the 6.5 applied over total costs incurred. I wasn't around in the administration when the safe harbor was designed, but I was in the transfer pricing sector, and I remember from feedback by the authorities back then that the design of this safe harbor had extensively studied both information on these functional profiles on commercial databases, and also information on taxpayers that qualified for this functional profile. All of this, of course, on an anonymized basis. I mean, there were no issues on studying or analyzing this information. So, returning to the options to comply with the arm's length principle, one was the safe harbor, and the other is the APA. So, for this category of taxpayers, the APAs are resolved through an agreed approach and methodology with the United States, because, as I said in the beginning,
the majority of these functional profiles or these entities have transactions with the foreign principal located in the United States of America. So for this category of taxpayers, the APAs are resolved through this approach, which is denominated the Qualified Maquila approach, or QMA for its English acronym. And I have to say that although this is a unilateral resolution, it is agreed with the tax authority of the United States, so that in the end there won't be any mismatch or further audit of these specific operations. In terms of volume, I should say that the universe of maquiladoras is around 1,700. That is 1,700 maquiladoras. Approximately 45% of this universe opts for the safe harbor option, and 55% opts for the APA. In some other statistics, for the APA in 2018, we had 129 requests, and for 2019, we had 332 requests. So if you add up these 2 years, we have 461 cases to resolve. And I have to say that without this type of understanding or agreed approaches, having 461 tailor-made suits is really unfeasible, I would think, for any tax authorities. So I will leave it at this. I don't know if there's some questions. Mona Lisa? So yeah, so I can go next. So I just wanted to thank everyone for inviting me to participate today. Being a Brazilian citizen and also a US citizen, it is an honor for me to participate today. That said, I do have to leave shortly because I'm in the middle of negotiations with, Italy, and I had blocked only 2 hours from my calendar. So unfortunately, I could potentially be in listening mode, but I would have to go after this. So just kind of expanding a little bit on what, George was saying and what Tom was saying earlier, I just want to make an important clarification that the examples that I'm going to talk about today here, they're not official kind of legal safe harbors. They're specified in our US regulations. When it comes to legal safe harbors in the transfer pricing space, we actually don't have that many here in the US. The two that I can mention today are the ones related to interest or intercompany loans and also certain intergroup, services. However, we have developed tools, approaches, and mechanisms within the IRS that allows us to deal with transfer pricing issues in kind of a more methodical, simplified, efficient, and constructive way. And as a result, right, we're currently using some of these, tools and approaches to resolve, double tax cases, provide certainty to taxpayers through APAs, and increase compliance amongst taxpayers. But going back to the Mexico, approach, my understanding, I wasn't personally involved with, the negotiations for the QMA, but my understanding is that we're in the process of currently renewing that approach with Mexico. And this approach was actually developed jointly by the US and Mexico competent authorities to provide certainty to hundreds of US taxpayers with maquiladora operations in Mexico. So basically, we jointly developed this mechanical way of sorting taxpayers based on, let's say labor intensity or asset intensity. And if, for example, a maquiladora is considered to be a labor intensive maquiladora, it would fall under a labor, category. And we have an agreed way of computing the profitability for these types of entities. So the same is true for, asset intensity maquiladoras. So although both competent authorities are very engaged and kind of working closely together to negotiate the terms of the renewal, the execution, like, Mexico just, mentioned, and implementation is done unilaterally, given that, Mexico is able to process, right, hundreds of applications within a short period of time as compared to
the amount that it would take if, these agreements were actual bilateral APAs. So in our view, this is just kind of, this approach is, has bilateral features, but it is combined with the efficiency of the unilateral APAs. And through this approach, we were able to provide certainty, at least, when the numbers that we have right now for US taxpayers, we provided certainty to approximately 800 US taxpayers, over the years. And, Tom, I don't know if you want me to pause there now. I can go into the other examples that I had, planned to talk about today, or, would you like to comment? No, this was great. I think that maybe if you can briefly share on what is the tools that you have developed from your perspective, because there are some similar tools that have been resonated, and I realize that we are also running out of time, then we can then pause it there, and if there will be interest, we could maybe come back and continue some of these. Yes, no, I have so many other examples. So that's why I had kind of, a couple of them listed. But another one that I wanted to mention is a mechanisms that we developed that's actually still in place, is what we call the MAP India Framework Agreement. So back in 2014, right, we realized that we had this huge inventory of double tax cases with India, and the majority of these cases involved transactions where the tacit parties, they had a very similar functional profile. So given the similarities of these cases, and to address, of course, the backlog of double tax cases we had with India, in a simplified yet principled manner, right, the US Competent Authority, also the Indian Competent Authority jointly developed a mechanism that's based on benchmarking analysis, right? And I would like to say it is important to note that we could, before we could agree on the final framework to resolve these cases, a couple of steps were taken. One of them being the development of actual benchmarking sets using a set of, standard criteria in external, database containing data and financial information on Indian companies. And the result of these, benchmarking analysis were used to derive this mechanical way of determining the profitability of these, similar tested parties, right? And once again, this framework, once we've agreed upon with India, led to the resolution of approximately 150 double tax cases, with India. And it really, honestly, kind of, allowed us to apply a consistent approach to cases with similar functional profile and utilize our resources more efficiently, right? But just, one thing that I would like to mention, just broadly speaking, India is one example, but the IRS has developed over the years standardized, benchmarking analysis that are used to determine the arm's length return for tested parties with similar functional profiles, right? Another example, would be cases involving, let's say, US, wholesale distribution companies or US, retailers, and we have so many of those, transactions, and because of the similar functional profile, we have developed specific, benchmarks, to test, these transactions, right? And these are full benchmarking analysis that, apply a set of standardized, the very kind of, common, quantitative and manual screening and filters. And we've shared the results of our analysis with many of our treaty partners, right? So some of them actually have agreed to use these standardized, benchmarking sets to resolve APAs, which again, just allowed us to reach quicker resolution on these types of, cases, while providing certainty to taxpayers and utilizing our resources more efficiently. And the last, and I promise the last thing I was gonna mention is that these standardized benchmarking sets are also used for risk assessment purposes, right? So for example, we've developed what we call here in the US, this concept of a soft letter. So it is, a sort of like kind of soft warning to taxpayers, to say, hey, we have, reference here of, how uncontrolled parties behave. We have developed these sets, and it seems like your reporting results are not really consistent with what we believe to be arm's length results. So we're just sending you this, warning to kind of, provide information to you. And these soft letters, although they're not legal safe harbors, is a way for us to
provide taxpayers guidance that can be taken into account when making decisions on how to price, these transactions. And of course, it helps them evaluate how risky those pricings decisions may be from, the IRS, perspective. So hopefully that was, somewhat informative and helpful, Tom. Mona, it was excellent, and I want to thank both to you and Georges for sharing the experience, both what is your domestic approaches, but also how you can make some of these approaches work across the borders. Mona, I also realize you have to go, so thanks a lot. I'll be in listening mode. So, I mean, I do have to attend other matters. If I can't come back, I will. But you also have Karen. Karen and I work together, in some capacity. So, I think, Karen, are you going to be able to stay a little longer? So maybe while Karen may be putting on her microphone. Yes, I can stay. That's great. Okay. So Mona, all the best with the negotiation. Thank you so much. Thank you so much, Don. Thank you. It was an honor, and thank you everyone for allowing me to participate today. Thank you very much. Muito obrigada, viu? Em nome da BDF, muito obrigada. And I have a question to Anna. Anna, I noticed there are a few more people already wrote messages they have to go. I realize we are hardly in the middle of the questions that have been announced. So I'm wondering what would be the best approach, because I assume that we could easily stay another 1 or 2 hours and continue those questions, or what we could consider to choose 1 or 2 more, also to take advantage of the other guests we have also from other governments here with us, and maybe agree that it's not the end, but we call it, one option would be to make a part 2, to continue maybe in a few weeks. We could let you focus on the survey and then come back when the survey is completed to also share the results of the survey with you, but also address additional questions, because many of those questions that follow are also questions related beyond this survey. So we could maybe prioritize the questions that will be relevant and useful for those taxpayers completing the survey, and additional questions related to broader implementation considerations we could perhaps leave for the next meeting. What do you think, Anna? Or what is your preference? Please let us know your suggestion. Depende demais de todos vocês, Thomas. Se vocês já mostrarem a disponibilidade, a agenda para a gente marcar um segundo encontro para a BDF, para a IFA Brasil, seria uma enorme honra, porque, de fato, eu concordo com você. Se nós nos estendermos por mais 1 hora, 1h30, que eu acho que é o que seria necessário para a gente cobrir todos os demais debatedores, eu acho que todo mundo vai ficar muito cansado, com muita fome, e nós não vamos aproveitar as discussões da maneira que deveríamos aproveitar. Acho que teríamos, sim, forças para, quem sabe, avançar com mais, pelo menos uns 2 ou 3 debatedores, mas talvez seja, na verdade, uma oportunidade para a gente marcar um outro encontro, que é uma honra para a gente. O que os meus colegas debatedores acham? Concordam? O que você acha, Luiz Felipe, Luiz Guilherme, Alexandre? Concordam, Vivian? Vocês topariam fazer um outro? Vamos, a gente pode... Eu concordo, Ana. Podemos sim, acho que é até bom para a gente ter um pouco mais de espaço para terminar os debates com calma aqui, e já deixa marcado uma próxima vez para a gente começar os próximos debates também com calma. Eu também concordo com o Luiz Felipe. Vai ser uma honra, bom ter a Cláudia por perto e todos vocês, Grace e Thomas, but we need more time, definitely. Perfeito, perfeito. Então, aqui, seguindo no nosso script, Thomas, eu acho que as perguntas da Bruna, né, que seria a nossa próxima debatedora, acho que nós poderíamos, talvez, aproveitando também que as perguntas da Bruna vão contar com a contribuição dos nossos colegas das administrações tributárias dos Estados Unidos, de UK e do México. Eu acho que talvez eu sugeriria que a Bruna fizesse a pergunta dela hoje. O Luiz Guilherme, eu acho que também, né, nós teríamos inputs de UK para a pergunta do Luiz Guilherme.
e daí eu não sei se alguém mais falaria ou se nós interromperíamos por hoje para marcar um outro encontro. O que vocês acham? Carol, eu acho que é uma excelente ideia nós continuarmos com a discussão outro dia. Então, acho que se há essa intenção por parte do Thomas, eu imagino que a Cláudia ela pode verificar as agendas se também. Eu acho que o tema é muito rico e os debates são muito bons. Eu acho que nesse momento a gente pode se valer da companhia de pessoas de outros países, das suas experiências, e a gente ficaria aí com quase compromisso de ter um segundo round de debates. Acho muito boa a ideia. Eu até abdico, nesse momento, da pergunta que eu iria fazer, por exemplo, eu prefiro escutar. A grande graça do virtual é a gente conseguir fazer isso aqui de forma rápida e instantânea, né? Eu também teria pergunta que eventualmente sairia para os outros convidados, acho que seria bom então ter tudo mais detalhado, né? Perfeito, não, combinadíssimo então. Então, se todos estiverem de acordo, eu convidaria a Bruna para fazer as perguntas dela. Bruna Ferrari, da Clabin. Bruna, bola contigo. Obrigada, Ana. Obrigada, BDF, pelo convite e boa tarde a todos. Vou ser bem breve, então, e as perguntas vou endereçar diretamente aqui para o questionário que está em aberto. Eu acho que um ponto bastante interessante, e principalmente as empresas têm questionado bastante e analisado aqui na hora de preencher o questionário, é a parte específica dos APAs setoriais. Então, quando a gente pensa em APAs, normalmente, o que a gente lembra são das nossas experiências no exterior, em que normalmente é uma relação de negociação entre uma empresa específica e o fisco local, em que há a abertura aí de diversas informações de competitividade, informações, né, específicas como margens do negócio, quais são todas as funções, ativos, enfim, informações detalhadas do business em específico. E quando a gente olha aqui até a pergunta do questionário e a possibilidade de endereçamento de um APA setorial, eu acho que algumas perguntas vêm à mente num primeiro momento e até uma certa confusão se a gente não estaria falando num caminho intermediário entre um safe harbor e o APA que normalmente nós negociamos. Então, acho que já foi dito um pouquinho pela Cláudia e também pelo Tomás, já foi comentado aqui por outros participantes, mas as minhas perguntas especificamente seriam: quando nós falamos aqui do APA setorial, será que nós estaríamos aqui apresentando informações mais genéricas do setor? Então, portanto, nós não abriríamos essas informações mais concorrenciais e mais individuais de cada taxpayer e, portanto, nós poderíamos aí ter um APA genérico, que seria um híbrido entre um APA individualizado ou um safe harbor. E aí nós deixaríamos as questões mais particulares de cada indústria a serem negociadas depois individualmente com a Receita Federal. E se isso for uma possibilidade, como que seria isto regulamentado em termos temporais? Porque, de fato, nós teríamos aí a questão temporal é muito substancial para que se possa, né, realizar a aplicabilidade do APA e, de fato, começar a implementar as operações, até pegando um pouquinho de perguntas que já foram colocadas no passado, até mesmo para nós termos, talvez, a margem de determinação de preço previamente definida e não para ser feito um ajuste posteriormente, sem uma previsibilidade no primeiro momento. Um outro ponto importante, eu vou endereçar todas as perguntas juntas porque fazem parte do mesmo tema. Um outro ponto é se o APA ele seria mandatório ou opcional. Então, nesta questão, sendo um APA setorial, que nós teríamos aí informações talvez mais genéricas, assim como o Safe Harbor, nós poderíamos optar por não aplicá-lo e ir negociar um APA individual específico para a companhia ou então utilizar o seu próprio estudo de preços de transferência. Neste caso, como é que seria essa opção de sair de um APA setorial? Quais seriam os tipos de documentações e informações que a companhia teria que providenciar? Como seria essa negociação? Porque gera-se, por um outro lado, esse questionamento de como é que seria feito para justificar que aquele APA setorial especificamente não se aplicaria ao teu caso, já que ele pegaria condições muito mais específicas do seu business e que já não estariam cobertas no Safe Harbor. Então, em tese, ele estaria muito mais próximo do que você deveria realmente aplicar, né? E analisando questões mais aí tangentes ao teu setor. E no caso de um taxpayer, por fim, no caso de um taxpayer especificamente ser non-compliant, em que sentido? Por exemplo, em determinado período, aquelas suas atividades atividades, funções, enfim,
pontos que foram considerados para a negociação do EPA deixarem de ser aplicáveis, como vai ser feita esta renegociação? Ou poderia tanto ter este desenquadramento como setor, daquilo que de fato está sendo negociado no EPA, ou um desenquadramento da própria empresa. Então, acho que gera a dúvida de como que seria, qual seria o procedimento num caso de um desenquadramento, também nessa questão de justificativa de informações a serem apresentadas, temporalmente, como seria negociado. Então, acho que, em resumo, o que seria o EPA setorial e como que nós resolveríamos todos esses pontos em paralelo. Obrigada mais uma vez aqui pela oportunidade. Muito obrigada, Bruna. Thomas? Thank you, Bruna. Thank you, Anna. So indeed, I think Bruna already reflected in her question some of the clarifications we provided, what is meant by the sector-specific APAs. Indeed, it could be an extra step that could be taken if we would see there is a significant group of taxpayers which share a lot of commonalities, but at the same time, there are also significant differences that would prevent us to have a, let's say, a definitive, a safe harbor approach, if that would be desirable, of course. So indeed, it could be a mechanism where the extra step could be taken to ensure there is a certainty and clarity. Naturally, you would need that only in cases if there is uncertainty, if there is a lack of comparables or lack of clarity on how to approach certain situations. So I don't think that it may be necessary to have sector-specific APA for all the possible sectors, but it could be indeed that we identify based on your submissions that there are specific situations which could be indeed useful to consider with this type of instrument. Now, you asked, Bruna, what type of information would be required from the taxpayer to complete the APA? Well, I think it will be exactly the type of information that will be necessary to complete the remaining steps of the transfer pricing and comparability analysis. So depending on what steps could be already preset in the framework, that will be the steps for those commonalities. Any elements that would lead to differences or that are driven by the differences between the companies would need to be then addressed with the specific information of the specific company, which will actually choose to request an APA. As the concept of APA implies, it will be driven by the demand of the taxpayer that he is eager to enter into this enhanced relationship with the tax administration, because that's what we are talking about. We are talking about relationship based on transparency, mutual trust, where taxpayer is prepared to deal in an open way with the tax administration with the view to jointly find a solution for some challenges remaining in the transfer pricing analysis. So I would say indeed the full transparency would be expected in such a case. Naturally, the questions that will need to be submitted would be those that would need to be resolved. Okay, so that will be addressing one part of your question. Another question you raised was on the duration of such an APA, how long it will be valid. Typically, the APAs, as Claudia said, may be concluded for 3 or 5 years. Sometimes they may be also extended after the initial duration time, especially if the circumstances remain the same, and it could be justified that the approach is appropriate for both, for the taxpayer and also for the tax administration. I'm aware of countries which in their initial years of introducing such a program as APA, or in case of like uncertainties, they may decide to offer a shorter period of time of validity, let's say 2 or 3 years instead of 3 to 5 years, to also see whether the results that are contemplated would be indeed working in practice. And of course, as the program becomes more mature, that's when the tax administration may feel more confident for opting for these longer periods of time. You also raised an issue about compliance or non-compliance of the taxpayer with the APA. I think that it's important to acknowledge that if the taxpayer entered into APA with a mutual understanding with the tax administration that this is the right approach, then of course one could question why it suddenly is not the right approach.
And there could be legitimate situations. There could be situations that circumstances have changed, and therefore it would not be appropriate to continue applying the APA from both sides, from the side of the tax administration as well as from the side of taxpayer. And in such cases, it will be appropriate for taxpayer to indicate this, to basically, there could be a mechanism through which the taxpayer could notify the tax administration about a change of the circumstances, which basically leads to inappropriate outcomes if the APA would continue to be applied. If on the other side, nothing has changed, and nothing has changed about the validity of those conclusions, but if the taxpayer opts unilaterally to be non-compliant because, let's say, he got a new tax advisor who just thinks, oh, you could do it better, well, that's a very sensitive issue to advise on or to address. But I would say, if the right approach was mutually agreed, and the taxpayer unilaterally decides to violate that approach, I think that the APA will actually provide the answer on how the tax base should be determined. And I would say in that case, the tax administration may be also in the full right to make the relevant adjustments to bring the taxpayer back in compliance with arm's length principle, as was jointly agreed between the tax administration and taxpayer was the right approach in his specific circumstances. I hope I answered all your questions. I try to do it swiftly. Also, maybe for the sake of maybe saving a few more minutes to maybe take one more question to allow a colleague from UK and US to share some of their perspectives. I don't know whether, what do you want to say? I'm fine, okay. I just try to be quick. Whatever is your choice. Okay, fantastic. Thank you, Thomas. Se a Vivian pudesse fazer a pergunta dela, uma pergunta bem objetiva e que envolve comentários das outras. Contamos com você, Vivian. Hi, Thomas. Hi, Grace. Eu speak in Português. Bom, Cláudia, Thomas e Grace, a pergunta é bem rápida e acho que todas as pessoas que estão assistindo vão se reconhecer nela. Como migraremos para um modelo OCDE, se isso importa numa mudança cultural do relacionamento de Receita Federal e contribuintes no Brasil? Culturalmente falando, a Receita, e não é pessoal, tá, gente? É só uma questão para a gente discutir. A Receita trata o contribuinte como sonegador e nós tratamos a Receita como um inimigo. Então, eles têm muita informação, a gente se preocupa o que vai ser feito com essa informação, se ela vai ser usada de forma adequada. Então, como isso aconteceu nos outros países que adotaram o modelo OCDE? Qual foi o impacto cultural que teve, qual foi o tamanho dessa mudança para que esse relacionamento evolua de nível e passe para um nível de uma confiança recíproca e mútua? Obrigada. Muito obrigada, Thomas. Thank you, Vivian. So it was indeed a quick question, and hopefully we can quickly also answer that. I think that it's correct to say that a transfer pricing system, an application of transfer pricing system, indeed requires an intensive and regular structured communication between the tax administration and taxpayers to enable, especially from the perspective of tax administration, to understand the business realities of multinational companies and inform each other about the relevant aspects that are important for the purposes of proper application of arm's length principle. There are different approaches, how different countries approach dialogue or relationship with taxpayers. What is important in this regard is also the work of the OECD in this area of promoting voluntary compliance and promoting collaborative compliance between the taxpayers and the tax administrations. Maybe to be short, I would instead choose to welcome colleagues from the UK and the USA as well as Mexico to briefly share their experience with similar programs and how do they approach building this trust-based or transparent type of dialogues with the taxpayers. Maybe we could start with Karen from the USA, if she's still available, to share briefly what is their specific programs. And I would welcome then Tony from the UK HMRC, and finally maybe Georgia to also share briefly your experience in this regard. And thank you. Yes, thank you, Thomas. Thank you, everyone. It's a pleasure to be here, and I thank you for including me in the conversation.
From the US perspective, in terms of thinking about the transparency and the relationship with the taxpayers, I personally like to think about the fact that from a tax administration perspective, transparency is very helpful for us to understand what the taxpayer facts are and truly understand their financials and their situation, etc. And from the taxpayer side, I know that they would like transparency into understanding what is it the tax administration is looking at, and what are the important points from our perspective. So I think that we both want transparency, and we want it maybe for different but related reasons. From a tax administration perspective, we're looking for the transparency we hope will lead to greater voluntary compliance. And from the taxpayer's perspective, we're hoping that, I think that they want the transparency so that they can get certainty, transparency to certainty of understanding what it is that the tax administration wants. And so in the United States, a couple of the main programs that we focus on, one we call the CAP program, which is the CAP, which is the cooperative assurance program for taxpayers, and they apply to come in, and based on that they are asking and so they're volunteering to be transparent and to have consideration of their tax position actually before they file the tax return. So they're providing information ahead of time for us to look at and be able to give them some kinds of assurance even prior to filing the tax return that the position that they're proposing would be appropriate. We would consider it to be compliant. And then related to that is the Icap program, which is done under the auspices of the OECD, and the US has been participating very actively in the Icap program. It's under its second pilot iteration currently. And I started the morning with an Icap tax authority meeting this morning, and where we are all collaborating together in a multilateral way to do risk assessments for taxpayers. So a multinational would apply again to come into this program. So it's a voluntary program in which they're asking for a multilateral risk assessment. So they apply and they put forward the transactions that they have with the Icap tax administrations, and the tax administrations then we're doing, if you will, simultaneous risk assessment, but we're sharing information with each other. So the United States is doing our own risk assessment on those participating MNEs, participating multilateral multinational companies. We're doing our own risk assessment, but in the process of doing that, we're basing it off of a common set of information, documentation that's being provided by the taxpayer. So the taxpayer provides one set of information across all the different participating tax administrations. We all use that package. We perform our risk assessment on and this is specific to transfer pricing issues and some PE issues. And so we perform our own risk assessment on that, and then we have a dialogue and conversation with the other jurisdictions about the findings that they have or the questions that they have, and so we're doing this in a kind of simultaneous way to jointly risk assess and then provide outcome letters to the taxpayer, which says from our jurisdiction and our review of the transactions, whether or not we can give them something that we call a low risk finding, indicating that we will not likely apply audit resources to those transactions. It is not legal assurance. It is not to the level of an APA. It's something less than that, but it also takes a lot less resource and a lot less time and covers potentially many more jurisdictions. So typically APAs will tend to be unilateral, many bilateral, and very occasionally multilateral, but the Icap risk assessment is a multilateral and has as its principle to be
more tax administrations involved in that. So that's very briefly kind of the main programs that the US is currently involved in addition to the APAs, where we have a voluntary and very cooperative compliance relationship with taxpayers. I'll let it go for that for now, and we could always come back for more detail later, I guess. And I know UK is participating in Icap, so may have some additional comments as well. Thank you, Karen. So let's invite Anthony, if you would like to share a few more points on what was discussed or anything else. Thanks, Tom, and thanks for inviting the UK to participate. I think in many respects, our approach to the relationship to taxpayers is quite similar to that of the US, and it's what we call cooperative compliance. And it's not an approach that we would necessarily seek to apply to all taxpayers. Like every tax administration, we are resource constrained. So our largest businesses, and I think we have a turnover threshold of about £200 million for potential inclusion in this, has what we call a customer compliance manager attached to that business. And the customer compliance manager is the first port of call for the business on any of its tax issues. So not just direct taxes, but indirect taxes as well. The name, the use of the word customer, I think, is in itself indicative of the kind of approach that is behind this initiative. And like the US, questions of compliance begin with discussions with the business that are ongoing. There is a constant dialogue between the customer compliance manager and the business. And then there will be a risk meeting before the return is filed, in which the business and the HMRC team will discuss what the main tax risks are for the business for the year. And equally, like the US system, that discussion is dependent on information flow. And what the business can obtain from this is what we call a low risk rating. But that low risk rating is really based on a low risk relationship, by which we mean if the business is open and honest with HMRC and tax issues that are potentially contentious are brought to our attention early on, then we have soft certainty that the IRS is talking about, that we are unlikely to spend the same kind of amount of our resource in the same kind of way that we would do if we considered you to be an uncooperative or a non-low risk taxpayer. How you build that level of trust is an issue in itself. And I'm not suggesting that if the relationship between business and the tax authority in a country is a bit wary at the moment, that that's going to happen overnight. But it is an approach that we have found successful. And again, as Karen pointed out, the UK is also in the Icap process. So the benefit from the tax authority point of view is clearly, as I say, that we're all resource constrained and we want to focus those resources in the right place. What we want is to make non-compliant taxpayers compliant, and for taxpayers who want to comply, to make it easy for them. So that's the ethos of our approach, and it's very much the way that we have focused things over the last, I would say, 10 years or so. Other than that, Tom, you said any comments I would have on other questions. Just to go back to something you were saying about APAs and the validity of APAs and when a business might want to
to consider departing from an APA. Again, APAs are based on a culture of disclosure. Yeah, we would expect businesses to be very upfront in the information flow in seeking an APA, and then to set critical assumptions within the APA as to how we expect it to continue. And if those critical assumptions aren't met, then the tax authority would have the right to say, okay, we're pulling out of the APA. And if the business wants to pull out of the APA, that's its choice. But as you point out, that's going to be pretty much a red flag to say you're moving from that low risk environment to why do you think this APA is no longer any good? You're probably moving towards the audit environment. So broadly speaking, that's how the UK approaches it. So we want customers to comply. We want that information flow to happen. If everybody was completely compliant and low risk, we wouldn't have a job, but hey, the country will be better off. So I'll leave it at that. Thank you, Anthony. That was excellent. I know that Georgia has also a few points to share on this, and I think with this we could conclude. So Georgia, over to you. Thank you, Thomas. I would like to focus on the change of culture, change of standards. And I would like to comment our example of switch regarding Action 13. Previous to implementing Action 13, Mexican taxpayers only had to obtain and keep on their records their transfer pricing documentation up until tax authorities would knock on their doors. Post BEPS, this is 2015. This was a shift in the standard in Mexico. As you know, Mexico implemented Action 13 in its entirety. I mean, we're asking for master file, local file, and country by country report. So this represented a huge change in the standard and in the culture. We as a tax authority, we anticipated this, and this perception of huge change. And what did we try to do? We tried to be as open and transparent and inclusive as possible with all the tax community. And as such, we performed a public consultation on the implementation of the whole Action 13. This public consultation was arranged by a third party. This was the tax ombudsman for the taxpayers. This body was in charge of arranging this transparent and open public consultation. And we also try to be as open and inclusive, even with the judicial branch. The judicial branch also needed to understand what was the finality of these documents, what's the finality even of the whole BEPS project. So we try to be as open and transparent and inclusive with all the tax community. And I think we had very, very good results in the implementation of Action 13. And touching on the relationship with taxpayers, also in recent years, we have been trying to switch to a kind of a cooperative compliance approach where departing from all the flow of information of Action 13 and other sources of information within the tax authority, we in a kind of cooperative compliance environment, we invite taxpayers to comment whether on some aspects we have seen by reviewing this information, and trying to discard the so-called false positives in risk assessment. And in this approach, we have had also positive results. Thank you. Thank you, Georgia. That was excellent. I want to thank all of these shared experience, or all the speakers sharing their experience from other countries. So thank you very much for that. I think that would complete our answer to the question of Vivian, and I will pass it back to Anna. Anna, over to you.
Muito bem, eu também agradeço demais a participação de todos, me enche de alegria saber da disponibilidade de vocês de marcarmos uma segunda rodada de discussões. Eu acho que, de novo, esse é um momento histórico muito importante para o nosso país, então essas discussões elas têm que ocorrer, e muito obrigada por vocês participarem. Antes de eu concluir e fechar o nosso evento hoje, eu pediria, por gentileza, para a Cláudia e para a Grace, para elas fazerem os final remarks delas. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer aos representantes das administrações tributárias estrangeiras para compartilhar a experiência muito rica. Quero agradecer os debatedores e também pedir desculpa para aqueles que a gente não acabamos nos estendendo no tempo, não conseguimos endereçar, mas, por outro lado, acho que a proposta do Thomas foi muito boa, né? Teremos um outro evento e poderemos fazer já trazendo alguns, digamos assim, alguns resultados, algumas avaliações que a gente pode ter obtido na pesquisa, né? É interessante que a gente fecha com essa questão que ela é bastante importante da melhora desse relacionamento, né, de administração tributária com as empresas, né? E aí a BDF, aqui na figura da Ana, ela acaba sendo uma excelente mediadora, né? E vamos construindo isso aos poucos, né? Então, eu agradeço novamente e passo a palavra para a Grace. Obrigada a todos. Thank you all. I will try to keep it brief. This has been a very rich discussion, and I do want to apologize to those speakers who didn't get to raise their questions, but as Thomas said, we'll be back. And this is precisely the kind of discussion we need to be having with key stakeholders like yourselves. And this is an important project, and we want to get it right. We want to help Brazil get it right. And so this kind of engagement is critical. We will take back the comments that you have made. We are very much looking forward to your input into the survey, as that will really help inform the direction we go on the safe harbors and other simplifications. To try and keep the positives of the existing system. That is really a key component of this current work and the survey. So thank you to you all. Thank you, Ana Carolina, for organizing this, and we look forward to you next time. So I won't say goodbye, I say até logo. Excelente, Grace, thank you, muito obrigada a todos vocês. Eu peço desculpas também àqueles que não falaram, mas é para que possam, na próxima oportunidade, falar com mais tranquilidade e para que a gente possa enfrentar as questões deles de maneira mais profunda. Eu queria só deixar aqui registrado que o Gustavo Brigagão, presidente da BDF, queria muito estar conosco hoje, mas ele teve um outro compromisso, não pôde participar. Ele deixa um grande abraço a todos vocês. Então, em nome da BDF, da IFA Brasil, eu agradeço demais a participação de todos vocês e até logo, Grace. Até a próxima. Obrigada, gente. Até logo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada.